Mic test. Bismillahirrahmanirrahim. Attention to all students. We will begin our program now. Assalamualaikum and a very good morning to the lecturer, students, and our guest speaker. Welcome to the Collaborative Teaching, March 2023, Introduction to Management, Organizing and Leading. Before we start, let's recite a dua to ask for blessings from Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tu'assil ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, first of all, let me introduce our guest speaker this morning. Her name is Miss Shaediddah Akmar binti Abdurrahman. She is born on 1st May 1977. Her qualification is the first one, Bachelor of Science in Information Studies, majoring in Information System Management from Universiti Technology Mara in 2001. The second is Master of Science in Information Management from Universiti Technology Mara in 2005. This is her working experience. In August 2003 until May 2007, her position is Library Officer, Acquisitions reporting to Chief Librarian at the company Inti College Subang Jaya Library. At May 2007 until March 2009, she is Assistant Librarian Reference and Serious reporting to Chief Librarian in Sunway University College. And March 2009 until now, she as a Chief Librarian, Head of Learning Resource Center, reporting to Vice Chancellor of Berjaya UC at Berjaya University College. These are the experiences. The first one, members of Persatuan Pustakawan, committee member and volunteer for international event IFLA on 24 until 30 August 2018. The third one, Library Boulevard Committee member of IFLA 2018. Invitation as guest speaker for industrial talk at FPM UITM Shah Alam on 18 April 2018. The next is Malaysian Association Housekeeper UC at academic institution. The next is Judge of Indolip 2017 competition, Secretary of Professional Development Committee Persatuan Pustakawan Malaysia from 2020 until 2022. The next is committee members of poster competition for annual conference of Malaysian Libraries 2021, speaker for a poster competition for annual conference of Malaysian Libraries 2021. The next is committee member Kumpulan Kerja Perpustakaan IPTS 2022, committee member Jawatan Kuasa Pembangunan Keahlian PPM 2022, the net members of Berjaya University College of Hospitality, Senior Management Committee for Berjaya University College, Head of School Committee for Berjaya University College, Academic Board members for Berjaya University College, Internal ISO Auditor for Berjaya University College, and the last one, as a committee members for Berjaya University College. Ladies and gentlemen, I invite Miss Shaediddah Akmar to give her talk. Thank you, Shaediddah, for the introduction. So today we're going to have a talk, collaboration lecture with the topic organization and leading. This topic is very basic, but we will cover about the library. How we organize
how we organize in the library. Okay, because hold on, okay. Because in the library we not only manage books, okay, we also manage the staff, okay, the top management and the lower management, the customer. So that's why it's a very important to organize and to lead, okay, in the library. Okay, so can we start now? So can I share the slide, Shaediddah? Okay. Yes, please. Okay. Oh, sorry. Okay, hold on. Okay, can you see the slide? Is it clear slide? Ya, boleh dilihat. Okay, boleh lihat ya. Okay, kita dua topik ya. Kita cakap in dua language, okay. Hold on, okay. Alright. As an introduction, planning means the process of the envisioning the future of the library short and long term. Okay, it's not only kata for the short time, but sometimes kita kena buat kata planning in the long term and also short term. That's why most of the time bila kita ada meeting with the top management, kita akan ada short term punya planning, maybe dalam 1 year, and sometimes kita ada long term punya planning. It takes about dalam 3 years or 5 years planning. Okay, to see how the library will akan develop. Okay. Because the planning helps the staff and board to understand the situation of their community, set priorities and establish method for achieving those priorities. So this is very important because kita akan tengok our current or our potential community. Maybe for example in the library side, maybe at the current kita ada certain program. Maybe we just offered kata diploma and bachelor. So maybe for the time being, last time for example like Berjaya Library, last time we just have the hospitality program, for example like tourism, hospitality and culinary. Then after that we have the long term planning. Kita nak offer ada program, for example like kata for business and FLA, liberal art. So that's why when we have the meeting, we already said, okay, alright. So what we're going to do with the current our community community kita then to set the priority. Okay, for example like okay, for the existing program is dah stable, so we just maintain. So for the new program, maybe what should we do? Okay, then how to make sure kita get what kita punya macam facilities semua. For example, like okay, maybe kita ada 2 staff sahaja. But in future, bila kita ada more student or we also have more program, then we cannot maintain with the 2 staff. We have to hire another staff. Okay, another headcount. So and in future, for example, kita offer PhD. Okay, like Berjaya just offer PhD program. So meaning that when kita dah ada PhD program, so we have to update kita punya facilities semua, and we have to update the our questions. So this one memang memerlukan organisasi and the chief librarian tu untuk organize and lead how to to look with this commitment and also the progression. Okay, alright. Okay.
this one is not only a matter solely for the senior administrator. Actually, it's relevant to all library professional. Okay, because this one is very important to build a meaningful and rewarding career and contribute organisation as well as community we serve. Because kita as a librarian, as a library, because library is considered as a heart. Macam nyawa. Because tanpa library, memang satu college tu ke tidak boleh wujud. So tahu kan betapa pentingnya library. So that's why kata kita as a professional library, kita kena make sure that apa yang kita buat tu kata akan achieve kita punya target, dan kita boleh tahu yang kita punya community yang kita serve, our patrons tu, our customer happy dengan kita punya service. Because as a librarian right now, it just kita bukan lagi just buat catalogi inside the library saja, dah duduk kita just macam susun buku ke ataupun ni. Kita sekarang ni dah more to outreach. Okay, especially after pandemic. Actually, pandemic ni consider blessing in disguise. So after the pandemic tu, kita dah nampak sebenarnya kita boleh buat macam-macam untuk kita punya customer tau. It's not only that we just stand in the library. So that's why kata benda ni kita dah kena patut masukkan dalam kita punya planning. Okay. Okay, now sekarang kita akan cover untuk chapter organizing. Okay, alright. Of course, before we start, kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan definition of the organizing. Okay, organization is a group of people with a defined relationship in which they work together to achieve the goal of that organization. This relationship does not come to end after completing the task. Okay. Alright. Okay. So meaning that organization dia bukan it's not the one person saja tau. So dia macam melibatkan beberapa individu dan beberapa maybe orang atasan ataupun ada department tau. Sebab sometimes for example in the library kita tak boleh macam bergerak sendiri. So for example like library kita kena tahu apa yang top management nak, dan kita sebab dan one more thing, kita customer kita is not only student, kita juga serve macam school, fakulti. So orang kata kita kena work together. So that's why lah kita kena macam have a good relationship sebelum kita dengan within the kita punya in-house department. So kita kena good relationship dengan, so kita kena tahu apa yang diorang perlukan dahulu. So that's why kata bila cakap organisasi is a group of people, so sometimes meaning that group of people tu is not only the library saja, library staff saja, tapi dia juga melibatkan ada department, for example, dan juga top management, of course, because top management lah yang akan approve setiap kita punya kita punya budget ke, kita punya planning, everything semua. So and normally in the with the top management, dia nak kita yang come up with the idea apa yang kita nak buat, then that's why. Okay, so that's why kita kena ada good relationship dengan kita punya customer. Alright, okay, the next one so library management and admin is a multifaceted work of organizing, preserving, collecting, circulating and maintaining the printed or digital resource of knowledge. So bila kita dah ada all the information, so ini baru kita punya role, macam mana kita nak organize. Sometimes okay, kita ada very good cuma more to kita macam nak inform kita the staff, training and developing the staff members. So inilah fungsi chief librarian ataupun leaders in the library.
untuk orang kata tengok first untuk for example like untuk hired orang kata capable librarian. Okay, then bila dah kita dah ada librarian in house, so kita kena training dia sebab sometimes training ongoing training sangat penting. Walaupun kita orang kata qualified librarian, tapi sometimes we still need time to time training because kita tahu kan teknologi sangat orang kata bergerak dengan pantas teknologi dan kita perlukan networking. And because sebab kita sometimes kita ada limitation of budget ataupun database, so sometimes kita tak boleh nak serve kita punya customer, tapi it doesn't mean that kita tak boleh provide a good service pada kita punya customer. So that's why orang kata bila kita ada good networking, so kita boleh dapat macam advice ke ataupun kita boleh buat collaboration ke, so maybe kita boleh buat interlibrary loan. Okay, so this is the one. Then one thing, then macam managing fund, then bila kita ada good networking dan kita tahu apa yang customer kita nak, kita tahu apa yang orang kata macam customer nak, orang kata, dan apa yang industri apa yang diperlukan dalam masa sekarang. So kita boleh suggest pada management untuk dapatkan fund yang sepatutnya. Okay, for example, kalau kita maybe orang kata kalau dulu kita just tak nak necessarily kita nak kena ada a few database, maybe one or two dah cukup. Tapi bila kita dah offer PhD, no, we have no choice, kita kena ada orang kata a very good database. Okay, sometimes because it's a requirement by the MPA, and sometimes it's memang compulsory for the student to have that kind of good databases. Okay, so inilah orang kata yang kita kena organize, kita kena as a chief librarian dia kena fikir tau, dia tak boleh macam orang kata kita kena fikir, soalnya kita yang kena role kita as a leaders, kita kena tahu benda-benda semua, kita yang kena macam approach, orang kata kena proaktif. Okay, then as I said just now, library management include overseeing all library operation, managing the library budget, planning and negotiating the acquisition of material, interlibrary loan, semua. This I already covered just now kan. Okay, so then sometimes orang kata ini yang basic yang memang in every library buat. Tapi then kita sometimes ada juga macam library yang memang very orang kata sangat advance, dia ada macam buat diorang punya program seperti macam diorang ada their own program, diorang buat diorang punya training sendiri, for example like macam fast reading, then sometimes dia ada buat CSR sendiri, okay, dia ada fundraising sendiri, dia buat event. Tapi that's why it depends to the number of the library staff, because sometimes kalau kita short of the library staff pun tak boleh juga. Tapi at least this is what the library needs to do. Okay. Okay. What is the organizing function of the management? Okay. The organizing is the process of assembling the people, organizing resources, and distributing the plan work necessary to carry out the manager's plan. Organizing is driven by goals identified during the managerial planning process. So, alright, okay, this manager, okay, they already have the idea, multiple idea. Okay, normally, in the year planning, okay, 3 years planning, 5 years planning. So this is when, okay, the managers, they akan call the library staff, all the staff, okay, together. Then they akan plan, okay, this is what we need to do for this year. Maybe, alright, okay, maybe upgrade the resources ke, then maybe kita ada CSR project. Okay, so this librarian akan take part, akan in charge of this, and this librarian akan in charge of this. So to make sure that everything akan the plan tu akan kita boleh make sure that everything goes well. Okay. Then apa yang we need to do, we have to review plans and objective. Okay, what is the objective? Bila kita buat something, is it achievable? Is it macam make sense tak kita? Because sometimes bila kita buat plan, satu kita kena tengok pada objektif. Okay, kenapa? Why we need to do this program?
for example kita nak buat CSR, okay. Then is it worth? Satu. Then second kita kena tengok pada budget. Okay. Cukup tak kita punya fund untuk if we need to run this. Then kemudian apa benefit yang kita akan dapat, apa impact dia. So sometimes bila kita nak buat plan, nak untuk planning something, activity, kita kena tengok is it worth it or not. Okay. Sometimes benda tu is good. Tapi kata kita ada kekangan in term of budget, in term of staff tak cukup. Kita tak boleh nak macam overwhelming sangat. Okay, semua kita nak buat, nak itu tapi kita tak, tapi at the end of the day kita tak boleh achieve benda tu. Okay, so that's why kita kena tengok first kali adalah objektif. Then baru kita review, tengok pada boleh tak benda tu happens, boleh tak benda tu dia direalisasikan. Okay, so penting. Jangan, kita tak boleh macam orang kata tu macam short sendiri saja. Kita buat plan macam-macam, aktiviti macam-macam tapi lepas tu tak boleh buat. Okay, and definitely we need the support from the top management juga because the top management yang akan come up with the budget. Okay, so bila kita nak bila kita submit, present pada top management apa aktiviti yang kita nak buat, sama ada then nak request apa-apa sesuatu, dia akan tanya is it worth it, apa benefit yang organisation akan dapat. Okay, right, so that's why penting. Then determine the work activity necessary to accomplish the objective. Okay, this what I dah cakap tadi kan. So tengok apa ada tak aktiviti ni semua necessary. Macam mana nak accomplish the objective. Yang penting sekali kita kena ada objektif dia. Then classify the group necessary work activity into manageable unit. So maybe orang kata kalau kita buat just planning, maybe kita ada first step ke the next step kan. So kita boleh tahu benda-benda tu semua. Okay, then kita dan to make sure. But sometimes ada juga aktiviti yang maybe for the time being kita tak ada fund lah for example, tapi aktiviti tu sangat bagus. Alright, so tapi maybe for the time being kita tak boleh achieve that things, but in future Thank you. Okay, Thank you. So put separately from an organizer, culinary art, one place, and tourism one place, business one place, and we have four, right? 4 places. Outside you put, sorry. Outside you put just a signboard. This one we call it the MBA research report. Okay, sir. That one is a final year project. Okay. Yeah, put something outside so that easy for check. Sorry. Actually, my big boss datang. So, actually this is one. Okay, this is a good example. We must have a good relationship dengan top management. So even kalau kita ada tengah buat task pun, tapi please kata takes time untuk assist kita punya top management. Sebab kadang kita perlu kadang untuk dapatkan budget everything semua. So this is one of the orang kata apa tu in the roles juga lah as a macam skill. Macam mana orang kata kita nak talk with the management juga. Okay, so that's why walaupun I'm in the middle of the activities right now, so still have to assist the top management. Okay, so we get back to our slide here. Okay, assign activities and delegate authority. Okay, and design hierarchy of relationship. Okay, so this is the one lah kita akan assign pada the right staff, because as a leader, sometimes we should know that kadang kita boleh determine okay which staff yang good in for this area, which staff yang good in this area, because kita tahu kan kita kena setiap orang dia dah ada different skill yang berbeza. Okay, for example last time I got a few staff that I know what is the strength and the weakness. So this staff is very good in term of orang kata handle activity with the student, and this staff pula dia lebih pada on writing report. So bila once kita dah tahu kita punya staff kita, the staff okay, apa dia punya kelebihan dan kekurangan dia, so it's easy
to make sure that orang kata apa-apa aktiviti atau apa-apa projek yang kita buat boleh is achievable. Okay. Okay, then type of organization structures. Okay. Normally, organization structure is the backbone of all the operating procedure and workflow at any company. Of course, organization structure tu macam carta organisasi tu sangat penting. So kita boleh tahu orang kata this person siapa on top of that, then kita tahu this staff the handle which division and this staff the handle of apa division. So it's easy. Kan? Then so there's to be an organization or structure, you need to consider your business style, life cycle, goal, and positioning. Apart from considering the current environment your company operate in, you should also think of where you want to see the organization in 5 years as its pillar of organization health. So this one lah, kita kena tengok because sometimes for the time being, for the small library because kita tahu kan setiap organisasi tu dia different. Sometimes kita tak boleh nak bandingkan bila kita buat organisation structure, kita tak boleh nak bandingkan dengan ada organisasi. Kita boleh tengok as a guideline tapi kita kena macam align dengan kita punya own organisation. For example like macam Berjaya Library kan. Okay. Kita tahu in the library kita ada acquisition, cataloging, circulation, serial semua. Tapi kalau so meaning that at least kita kena ada 5 professional librarian untuk handle each of this. But tapi as a small organization we cannot afford and sometimes it's not worth at all kalau macam kita punya student number tak sampai dalam 500 orang tapi kita nak ada 5 orang staff dekat library. So tak boleh. Tapi setiap division tu adalah penting. So that's why kita boleh macam kita boleh consider pembagian tugas. So itu yang macam paling penting as a leader, you have to set. Tengok, okay. So you have to make a chart, then you akan cite kata task. Okay, job description for each of the staff. So kita boleh tahu okay dia akan buat ni. So even though kita staff kita macam tak ramai tapi kita covered all the library punya process ataupun operation. Sebab kita memang tak boleh lari. Bila kita kerja library kita tak boleh lari untuk ada acquisition, circulation, IT, okay, acquisition semua tu. So that's why tapi kita kena tahu, orang kata kita kena pembagian tugas. Okay, for example, memang kita ada 3. So kita kena bahagian kerja tu kena betul. Okay, so penting. Macam tu. Then, that's why, okay, sekarang now I akan macam explain sedikit sebanyak orang kata type of organization structure. Okay, for example, the first one is a work specialization. Okay. Sorry. Okay, what specialization? This one define how responsibility are split between employees based on the job description. It used to split projection into smaller work activities and assign digestible tasks to individual employees. The most common result of improper specialization are low efficiency and burnout. So this is lah the one. Okay, so sometimes okay, one staff tu dia dah ada main role. Okay, role utama dia apa yang dia kena buat. For example macam yang kita tak boleh kalau dekat library yang paling penting sekali adalah circulation dengan cataloging. Okay, because circulation is a cataloging tu is a at the back one. So sometimes okay kita boleh kata dah inti memang tak boleh lari. So maybe yang ada circulation tu kita boleh letakkan yang under reference pun kita boleh letakkan under part under reference under circulation. Then maybe acquisition kita boleh letakkan sekali dengan the person yang in charge cataloging. It's something like that. Katakan because
orang kata kita tak boleh dah cakap, bila tak cukup staff, kita cakap, oh, okay, no, tak boleh buat, no. Orang kata, kita kena, orang kata, macam mana kita nak first kita determine the specialization dulu, kemudian kita akan, orang kata, bagi responsibilities tu among the staff. Okay, accordingly, tengok. Orang katakan, maybe dia ambil sikit. So, itu yang penting, kita kena tengok. That's why orang kata, the meeting, the communication dengan staff tu sangat penting. Okay. Kemudian departmentation. Departmentation is an act of grouping specially on the basis of the job description, skill, location, or other factors that connect them. The biggest challenge is choosing the criteria for the departmentation. Okay. This one. Alright, this one kita kena tengok cakap. Okay, sebab for example tadi kita dah cakap, okay, acquisition kita boleh put together dengan cataloging. Tapi orang kata maybe sometimes the person yang buat katalogi ni dia tak expert in term of acquisition. Kan? So ini yang akan ada masalah juga. Then sometimes okay, reference dengan circulation tu. Circulation maybe that person is good untuk orang kata daily basis punya kerja kan. Alright, then buat report, everything, print the report. Tapi that person suddenly dia tak macam tak berapa confident untuk bercakap depan ramai, because as a reference kita kena bagi literature class to the student kan. So inilah the biggest challenge. So that's why sometimes bila kita nak buat pembagian tugas atau job staff, kita kena tengok dulu betul-betul. Then that's why kalau tapi worst come to worst, that's why this is when the training is needed. So kalau kita tengok macam staff tu lack of skill, kita kena hantar orang kata this staff untuk pergi training, okay, ataupun untuk dapatkan orang kata extra knowledge. So sometimes orang kata tak semua orang expert in cataloging. So tapi kita boleh hantar this staff untuk pergi orang kata cataloging punya course, short courses ke apa. So it's something like that. Okay. That's why change of command. Change of command represents system for basic instruction and reporting within an organization. Ideally is distribute the power, support knowledge sharing, and encourages employee accountability. Okay. So sometimes this one normally kalau macam that organization is really big. For example, like kalau library tu sendiri memang sangat besar. Okay, for example, maybe macam public you or academic library yang macam UiTM ke, okay, UM, then maybe kalau swasta kita boleh sebut macam Sunway. So Sunway library. So this is when orang kata, but sometimes bila kecil macam ni, the staff librarian tu dia tak bercakap pun, dia tak ada pun report direct kepada orang kata chief librarian. Because they are quite big, okay, they have sufficient staff. So setiap division tu dia dah ada head. Tahu, ada head. Then macam for example like macam acquisition, dia ada satu head. Okay, then bawah dia ada a few librarian juga. So bila macam okay, bila situasi yang macam ni, so yang librarian yang lain dia takkan orang kata report pada orang kata ataupun bagi bercakap dengan chief librarian tu. So apa-apa kalau dia buat report ke, kalau dia apa-apa dia nak kata bagi nak talk ke, nak inform anything, dia just cakap dengan dia punya head of division saja. So head of division akan collect our division, then akan inform pada chief librarian. Okay, so it depend. Tapi kalau macam yang small punya library, for example macam Berjaya, so even macam librarian pula dia akan directly talk to the CEO dengan VC. So kita tak ada letakkan under yang mana tahu. So kita apa-apa hal kita akan direct dengan first and the second person in the organisation. Tahu dia tak ada macam layer. So it depends lah. Tengok pada tu. Okay. So this is the type yang ada. It depends to the organisation. Sometimes kalau library besar it's like that. But sometimes library kecil memang macam tu. Kan library tu direct dengan top management. So this is example. Okay. Alright, macam like this one. Okay. Dia ada
chain of command. Kita akan tengok yang this one dia akan report pada ni. Dia start sometimes this two person dia just cakap dengan dia punya project manager saja, tapi dia tak perlu cakap pun dengan dia punya general manager. Dia tak ada report langsung. So this is like this lah. So this change of command dia boleh berubah ikut pada keperluan. Tengoklah, it depends. Alright. Okay, the next one is span of control. Span of control regulate the number of direct reporters managed by a single supervisor. It heavily depends on the three aforementioned element of organization structure. Furthermore, to identify the right span of control, you need to evaluate your leaders' capacity, workplace size, and experience level of employees. So, as said, macam tadi kita dah sebut juga, lebih kurang sama juga macam tadi tu, span of control ni. Kita tengok, sometimes orang kata dan satu division tu dia ada banyak librarian bawah dia, dan sometimes dia ada banyak juga assistant librarian bawah dia. So dia macam handle so many headcounts tau. Dia akan tengok, tapi orang kata benda-benda tu semua tengoklah, is it this person capable atau tak. Kita tengok is it macam perlu tak. Kita akan tengok pada macam workplace dia, orang kata size of the staff, size of the, orang kata dia punya size of the staff and size of the punya workload dia. But sometimes, okay, for example macam library kan, okay, maybe the circulation dia memang perlukan that librarian, dia memang akan meaning that dia memang akan ada a lot of headcount ataupun yang report bawah dia, because orang kata circulation memang macam tu, sebab dia ada counter staff, dia ada library assistant yang kena buat cataloging, everything semua, sorry, not cataloging, yang buat orang kata shelving, everything. So dia memang sangat orang kata ramai. Normally dia akan secretary akan dapat banyak staff under dia. Tapi kalau macam ada department lain pula, for example like macam yang handle sistem, okay, library system, mungkin dia seorang saja dah cukup. Orang kata because dia tak perlu orang kata nak buat macam-macam benda, dia just duduk cuma tengok depan PC, make sure that the system run orang kata smoothly. So maybe one of the two staff dah cukup, tak ada masalah. So it depends tau. So the span of control ni kita kena tengok pada situasi juga. Okay. It's not that macam orang kata, kenapa dia ramai staff, kenapa this librarian bawah dia ada ramai staff, kenapa I tak ada staff. So sometimes kita kena tengok, is it needed, orang kata for your division untuk ada ramai staff atau tak kan. Okay. Right. The next one is centralization and decentralization. Centralization and decentralization are the concept defining how managers as well as employees give input on company goals and strategy, while centralization gives leaders the ultimate control over decision-making process. Decentralization allow employees to impact business decision. We'll dive into centralized and decentralized organization structures in the further section nanti. Okay, so centralized ni meaning that macam bos tu sendiri dia akan bagi macam ultimatum tau. Dia akan cakap, okay, kita kena buat benda ni, kita kena buat benda ni, kita decide benda ni. So meaning that macam staff tu semua kena ikut cakap dia. Dia tak boleh cakap, maksudnya dia kena ikut. Directly dia kena ikut apa yang managers tu ataupun apa yang leaders tu decide. Okay, then staff tu tak boleh nak bagi ni. Tapi sometimes normally from my experience, dia depends tau. Ada certain things, yes, orang kata kita akan gunakan as a leader, kita akan gunakan kita punya ultimatum power tu, meaning that macam if I ask you to do this, then yes, you have to do this. You tak boleh query, you tak boleh question why I need to do this, why I need to do this. No, you must do this. Tapi there's a certain situation boleh. Yes, orang kata bila kita bagi task to the staff, then that student dia akan boleh, sorry, not student, the staff akan boleh macam bagi dia punya pendapat. Kenapa? Okay, then we should do this. Okay, maybe kita ada nak buat projek, satu projek lah kan. Mungkin kita buat CSR. So maybe yang kita kata CSR tu nak pergi keluar. Tapi maybe the staff boleh cakap macam tak sesuai lah, kita nak pergi keluar. Maybe kita boleh bawa kata the crowd to the library. Something like that. So it depends.
Tapi ada certain memang the managers tu memang terpaksa gunakan dia punya ultimate power. So it depends time to time. So that's why apa-apa pun decision kita ambil, kita kena tengok macam beberapa faktor. Kenapa kita perlu cakap ataupun buat kata decision yang macam ni. Okay? Especially macam kita as a librarian, macam kita kan, actually kita ni middle managers tau. Sebab kita ada boss yang kita kena report dan kita juga ada customer yang kita kena serve. So sometimes orang kata kita nak kena jaga, customer nak kena jaga sebab nanti dia akan complain kita. Then yang macam top management pun yang kita report pun kita kena jaga juga. Okay, because orang kata dia yang approve, orang kata budget and everything, approve kita punya project semua. So, sometimes it's very difficult kalau kita berada di, orang kata, tengah-tengah. So, that's why orang kata pentingnya kalau kita ada a good relationship dengan kita punya customer and also kita punya top management. Okay, so kalau bekerja nanti, you akan tahulah macam time to time you akan develop this kind of soft skill. Okay, right. Formalization, okay. Okay, we continue back. Okay, now we go for the formalization. Formalization determines to which extent business process, policy, and job description are standardized. It may regulate communication between employees and managers, workplace culture, operational procedure. Okay, so this is when kan bila kita dah ada penting, bila kita nak ambil staff itu kita kena ada proper. We must have the job description and kita kena standardize benda tu. So then orang kata kita kena make sure dan kita kena very clear kalau macam this job scope atau job description apa yang dia cover, apa yang dia kena buat. Okay, then sebab pentingnya because orang kata kita punya customer ataupun customer kita tu walaupun fakulti, school dan kemudian ada department dan juga pos, dia tahu siapa yang dia nak cari. Because for me, I tak suka macam sebab sekarang kan kadang ada pos yang suka macam apa micro manage, dia semua dia nak ambil tahu kan, macam walaupun dia dah bagi task, orang kata dah tahu macam di staff yang kena handle this job, orang kata tapi dia still macam nak kacau, nak interrupt, orang kata macam di staff dah buat certain decision, dah buat certain orang kata apa tu macam project everything, tapi dia akan tiba-tiba suddenly dia akan cakap tak boleh, I dah buat macam ni. So for me actually it's not good because yang sepatutnya orang kata kalau betul bila kita dah bagi task ataupun kita dah bagi kepada staff tu, so bila kita kena bagi macam sepenuh orang kata kepercayaan ataupun sepenuh pada untuk staff tu perform dia punya task. So kita just macam lebih pada monitor saja. Then jangan macam dah benda tu dah ready everything kita nak pergi macam kacau suruh ubah itu ni, tu it's not good. Sebab kalau betul kita rasa macam kita nak tengok the progress everything from the beginning, kita dah cakap okay before you proceed this, okay please orang kata show to me first, tak tengok orang kata. So memang maybe that time you boleh bagi idea. Tapi kalau kita dah it's not the last minute ke ataupun benda tu dah ready kita tak kacau macam-macam. So it's not a good orang kata practice for the managers or leaders. So please avoid that kalau you one day you jadi orang kata ketua. Alright. So sometimes orang kata for me as a managers here, sometimes kalau macam I tak kisah kalau dia ada department, just directly talk to the other staff. Sebab because dia dah tahu macam for example like maybe nak orang kata about reference literacy workshop kan. So this staff memang orang kata that dia punya task untuk buat literacy workshop untuk kelas. So I rasa macam as a boss dia tak perlu nak interfere, nak kena tahu semua everything semua kan. So just leave it lah, orang kata ikut unless kalau you rasa macam ada benda tak kena tapi benda tu memang make sense. Okay, alright. So please orang kata please follow. Orang kata kalau you dah bagi responsibility pada your staff, so please just let your staff orang kata perform, you just monitor saja. Okay? Right. This type of organization structure. So this one memang just a very basic orang kata mana-mana
yang ada dekat library. So biasa dia akan ada chief librarian ataupun director. This one most of the time this is for the very big library lah. For example, I just take this example. Tapi kalau macam library biasa, dia akan ada chief librarian, dia akan ada acquisition, cataloging, preservation, serial, IT, macam tu saja. Okay. Dan normally dia akan ada dalam 4 ataupun 5 division yang ada dekat dalam library. Okay. Itu kalau library tu betul-betul besar ataupun kata dia ada ramai kata customer lah, maybe dia punya student dia dalam 1K above, so definitely dia perlukan kata ramai staff. Okay. Alright, so span of management. Okay, kita ada span of management ni, dia ada narrow and wide. Okay, span of management is a limitation of the number of subordinate who can be effectively supervised by a manager in the discharge of his or her management duties. Okay, span of control may be classified as either a wide or narrow span of control. A wide span of control means a manager has several employees reporting to them directly. Maknanya ini kalau yang besar lah, wide span tu macam manager tu dia ada ramai, bawah dia ramai yang report directly pada dia. And narrow span of control means the manager has fewer. Dia tak ramai lah kata headcount yang report bawah dia. Okay. Then normally level are very expensive because most supervisory staff is needed. Maknanya kalau macam yang besar kata yang wide ni, dia perlukan banyak kata manager level tau, supervisory staff. So maknanya dia banyak orang yang buat kata management work compare pada operational. Okay, so of course kata yang kata expense ataupun gaji untuk bayar pada supervisory staff ni lagi mahal compare dengan nak bayar pada yang staff-staff biasa kan. So that's why sometimes kita kena tengok is it perlu atau tak kata kalau untuk kita ada banyak kata executive punya staff compare dengan kata operational punya staff kata. Then sometimes kan kalau macam that organisation tu is quite small, kita just ada dalam seorang dua kata executive pun dah cukup. So kita just hire more kata operation staff kata, because kita nak make sure that the library operation tu run smoothly. Okay, so kita lebih banyak orang yang boleh buat banyak buat kerja compare dengan lebih ramai orang yang just nak bagi arahan saja. Okay, so that is from my point of view lah. Okay, then secondly, communication in a tall organisation ataupun big organisation has several limitations. Communication through scalar chain has to travel through various levels, which not only delay reaching appropriate points but also lead to the communication getting distorted or sometimes missed altogether. Okay, then sometimes this one is macam happens lah kalau macam organisation tu sangat besar. Okay, for example macam masa I kerja dekat Sunway dulu. Because kata dia ada banyak kan, dia ada chief librarian, dia ada deputy librarian, so ada division head dan kemudian baru ada normal executive, dia ada staff. So bayangkan dia punya layer tu berapa banyak kan. Sebab macam librarian biasa ni dia kena inform head dia kan. Then after that kata kena cakap dengan deputy chief librarian dengan chief librarian. So kata sebab sometimes head kita cakap bagi instruction macam ni, then tiba-tiba bila kita pergi, then chief librarian tu dia akan cakap macam ni pula. So orang kata kita kadang tak tahu nak there's so many input pun tak bagus juga macam tu. So it's better kalau macam it's good kalau macam kata kita just ada seorang aja direct, ataupun kita macam yang bawah ni staff yang bawah ni tak perlu pun nak dengar arahan daripada top management. So mana kita just apa-apa arahan kita just dengar daripada kita punya head saja. Tapi normally kalau macam big organisation, this thing kadang boleh, it can be happen tau. So bila kita kalau kita dekat staff yang kata level yang biasa ni, sometimes kita yang mendapat orang kata impact dia. Sebab kita macam ini pun puas nak dengar instruction yang macam mana. Dapat pula kalau macam big boss tu jenis yang macam
orang kata semua benda dia nak tahu. Walaupun dia dah walaupun orang kata by right kita dah beritahu pada kita punya head division pun dah cukup. Tapi kalau sometimes mana dah tahu kita chief librarian ni jenis yang nak semua benda dia nak tahu. Memang akan ada masalah dekat situ. So that's why orang kata bila kita nak tengok orang kata management ni kita kena tengok semua orang kata faktor-faktor ni semua dah kita kena tengok which one yang macam suitable. Okay, what we should do, what we shouldn't do. Okay, sebab kita nak make sure orang kata everything is run smooth tau orang kata. Sebab kadang benda-benda macam ni yang boleh kacau kita punya operation. Thirdly, narrow span, okay, present problem in coordination and control as the top manager is far away from the operation where actual work is performed. Okay, but because sometimes, ni pun satu masalah juga. Sometimes, okay, macam yang top management, okay, this one mungkin kita, macam library, kita report pada, sometimes kita akan report pada divisi. Sometimes kita akan letakkan satu division yang lain. So, orang kata macam top management ni dia tahu apa yang dia nak, tapi maklumat tu ataupun idea tu tak sampai kepada pada staff ataupun pada department yang sepatutnya. Okay, so sebab dia terlalu orang kata organisation terlalu besar, so dia tak boleh nak orang kata apa-apa bila dia ada idea je dia tak boleh nak beritahu. Orang kata yang sebab apa yang sepatutnya, macam contoh maybe dia tahu library patut buat macam ni, tapi disebabkan macam organisasi tu terlalu besar, dia tak ada chance untuk orang kata bercakap dengan librarian tu sendiri. So ini pun boleh jadi masalah. Tapi kalau macam kalau organisasi tu kecil, dia senang. Because macam the CEO ke ataupun the divisi senang je nak orang kata nak talk with the orang kata with the librarian ataupun with the library head gitu. Okay. So fourth, narrow span also adversely affect employee moral. Subordinate who find himself submerged at the bottom of that organization probably feel sensitive about the fact that he bears nothing from the top leadership. Due to such payment, he get very few opportunity to develop self-reliance and initiative and therefore hardly enjoy any feeling of belonging. So, yang ini pula maksudnya macam sometimes kadang bukan leader tu yang buat kerja, tapi ada staff. Tapi macam kerja yang staff tu buat tak di-recognize. Macam orang lain yang dapat nama. So ataupun macam dia rasa lah, dia macam staff ni dia rasa macam tak dihargai. Okay, macam tak siapa yang noted apa yang kerja yang dia buat. So itu pun macam agak bahaya jugalah. Yang kita tahu sebenarnya benda tu normal. Sebenarnya cakap aku yang buat kerja ni kenapa orang lain yang dapat nama, ataupun sometimes dia suddenly library tu ada buat aktiviti yang sangat bagus, tapi just macam baguslah library, tapi yang that particular person ataupun staff yang buat benda tu, projek tu tak di-notify, tak di-recognize. So itulah orang kata yang akan demotivated most of the staff, orang kata sebab dia tak di-recognize. Okay? Ini yang yang terjadi bila kita tengok dalam span of management, sama ada yang narrow ataupun wide. Okay. Alright. Then finally, narrow span also reduce opportunities for management development. Too many levels hardly allow delegation of any real authority and greatly limit supervision to a very few activities at lower level. So this one samalah macam yang I inform tadi tu kan. So macam staff tu dia tak boleh nak kata nak upgrade diri dia, kata dia nak tunjukkan potensi apa yang dia ada untuk macam top management nampak. So that's why lah kata sometimes dia akan akan ada kata dia staff, dia akan cari kerja lain. Sebab dia tahu dia capable, tapi dia tak di-recognize ataupun dia nampak macam dia tak boleh nak kata nak enhance dia punya career. So that's why dia akan kata cari kerja lain. Okay, then thought structures has certain advantages such as referencing the authority's relationship through emphasis given status, passive burden and cross communication, which sometimes become a problem and providing opportunity to promotion because of many positions. So tapi kalau macam kalau
organisasi tu besar, so potensi untuk staff tu untuk orang kata naik pangkat ke, untuk upgrade dia punya grade ke, uh, sangat possible. Okay, for example macam library, kalau macam library kecil kan, macam it's very new. So kalau selagi kalau chief librarian tu tak pencen ke ataupun apa, memang tak boleh nak buat apa benda, dia kena tunggu. Tapi kalau macam yang besar ni, maybe chief librarian tu dia boleh di upgrade pergi ke tempat lain, so ada staff yang boleh di orang kata promotion. So inilah perbezaan dia antara Nero dengan what span of management. Okay. Then what span of structure calls for supervision of too many people. Supervision worker become effective because manager will not have sufficient time and energy to attend to each subordinate. Okay. Then ini adalah kekurangan dia juga. Kalau macam that managers tu ataupun division tu dia kena handle so many headcount ataupun staff bawah dia, sometimes dia tak ada masa orang kata nak tengok to relook, orang kata sebab terlalu ramai. So nak tengok pun dah tak boleh. Bila dia kena tengok terlalu ramai sangat, kata staff yang dia nak kena jaga pun susah juga. Dia nak tackle each of them punya problem. Okay, so that's why sometimes sebab tu for example macam yang very big organisation, sebab that's why dia ada macam part of the chief librarian, dia ada juga orang kata head of division. Kerana chief librarian ni dia takkan ada macam masa ataupun ruang untuk orang kata dia nak bercakap dengan each of the staff sebab it's very big. So that's why orang kata dia ada division head. Okay. Alright, then advantages of flat structure pula, dia ada communication chain is shorter, is free from hierarchy control. So kalau yang flat structure kalau yang kecil, so it's senang. Kalau macam library tu kecil, macam staff tu dia boleh direct cakap dengan head dia. So head dia boleh straight away cakap dengan tu. So dia tak ada macam layers. So dia senang sikit orang kata. Ni macam ni sometimes dia ada lagi problemnya. Macam kalau staff tu dia cakap dengan division head dia. Nanti kadang division head dia bilang okey tak apa nanti I cakap dengan chief macam ni. Tapi sometimes orang kata benda tu mungkin dia terlupa ke ataupun ambil masa. So dah orang kata banyak sangat macam birokrasi punya control lah. Then dah macam ambil masa. Sebab sometimes benda tu kita boleh makan orang kata satu-satu decision tu boleh kita boleh decide dalam masa yang sekejap within hours, tiba-tiba terpaksa ambil sampai beberapa hari. So it's not healthy lah, dia boleh kacau orang kata operation dalam library ataupun dalam satu organisasi tu. Okay, okay now we talk about authority chain for command and scalar principle. Okay, the scalar principle, so known as scalar chain, is a management principle predicated on establishing an unbroken line of authority from the highest level of the management down. In this model, the person at each management level communicate with only those directly above and below them. Okay, so sorry. Scalar chain, this principle imply that authority and responsibility should flow in a clear unbroken line from the highest executive to lower rank. This refers to hierarchy, which consists of a series of steps extending in a broken line from chief librarian to the lowest employee or an attendant. Okay, so scalar simple atau scalar chain ni lah dia ada macam step dia, kata dia ikut, okay, daripada top management until the lowest rank dalam library tu. Because macam saya cakap tadi, sebab sometimes ada yang the lower rank of staff in the library, dia tak perlu pun macam nak direct cakap dengan chief librarian, dia akan cakap dengan maybe the executive ataupun dia punya head division saja. Okay. Then the three benefit, benefit yang kalau kita apply scalar principle ni, okay, efficient decision making, higher level of management, maintain decision making control. This can remove dissent from decision making process as well manager know that what decision are within their purview. Okay, so kalau ada macam scalar principle ni macam authority, so meaning that macam the head tu ataupun the leaders tu dia akan straight away buat decision making. So dia dah tak perlu nak dapatkan pendapat pun, so senang. So orang kata apa-apa pun decision macam pantas tau. So dia tak payah ambil masa. So mana kalau ada problem ke ataupun ada apa-apa aktiviti, dia boleh straight away decide.
Okay, then clear lines of communication. This allow employees access to the immediate supervisor who can write information up the chain of command in necessary. So, then the memang is very clear cut communication. So, maknanya kalau macam managers ni dia dah tahu apa nak buat, dia just bagi instruction aja pada orang kata staff dia. Okay, then terus kena buat. So dia tak payah macam nak kena form a meeting lagi, nak form orang kata apa ni, nak kena panggil meeting, nak dapatkan pendapat orang lain, nak itu ni. So macam dia cepat tau. Orang kata the process is very fast. Then well-defined relationship, this can be create a linear delegation of authority in which relationship between managers and the subordinate are clearly defined. So meaning that macam the subordinate dengan bos tadi dia dah tahu dah, okay, apa-apa kita just macam ikut arahan saja. So macam relationship tu macam dia dah macam dah define. Okay, dia dah senang. Well defined relationship maksudnya macam tahu, okay, dia bos. Apa-apa dia punya arahan, kita akan ikut. Tak payah nak argue. So inilah orang kata yang benefit dia lah. Orang kata kalau kita ikut pada skala prinsipal ni. So dia dah tak ada macam banyak dah tak ada soalan macam kenapa, why, kata apa kita kena buat macam ni, kenapa tak buat macam ni, kenapa macam tu macam ni. So senang. Maknanya macam arahan tu datang daripada leaders, daripada bos, orang bawahan terus buat. Then perform. Itu saja. Okay. Alright. Then the drawback of skala principle, okay. Kekurangan dia pula, lower level management benefit isolated. Okay. So meaning that macam sebab tadi konsep dah macam leaders tu dah bagi skala principle model tu dia dah cakap macam bos tu dia dah ada macam ultimatum punya power tau. So senang cerita macam kenapa kena buat ni, kalau macam orang bawahan dia tak boleh query, dia cannot query why we need to do this. So bos tu dia akan cakap because I said so, so you just do, kan. So macam staff tu dia akan rasa kekurangan dia, staff tu akan rasa macam tak dihargai, macam feel isolated tu, macam diketepikan. Macam pendapat dia, padahal dia mungkin ada pendapat lagi bagus, tapi dia try nak cakap, tapi dia tak diberi peluang tau. Dia tak boleh nak bagi pendapat dia kena ikut aja. Okey, tak apalah. So macam dia rasa macam isolated lah, tak dihargai. Okay. Then potential for miscommunication, if one person in the hierarchy does not communicate information accurately, everyone who receive it after them will suffer. Okay. Oh, sorry. Oh, sorry. Hold on, hold on. Okay, no communication. The gang plan mean to connect to people at the same level hierarchy to communicate if needed. But this rigid structure does not allow to people different level to work together easily. So meaning that dia macam tak ada meaning that dia tak ada macam two-way communication tau. Dia just macam one way communication saja. Maksudnya macam kau terima arahan dan apa ni, yang seorang lagi ni dia kena ambil arahan. Dia macam tu saja. Okay, so macam sebab because of that dia tak boleh nak tanya, nak bagi pendapat. So orang kata maybe kalau ada, walaupun dia ada staff yang terima arahan tu, dia tahu ada masalah, tapi dia tak boleh nak highlight. Dia tak boleh nak highlight apa yang orang kata macam benda ni tak betul, because orang kata it's a one way communication. Okay. Okay. Alright, okay. Now kita akan talk about the delegation and centralization. Okay, centralization, organization give more control to a central authority. This can make decision making bias. Decentralization organized, on the other hand, give more power to the user. Therefore, decentralized organization makes the network more democratic. So centralized ni meaning that macam as I said just now, okay, dia just macam dia bukan two-way communication. So maksudnya macam bos, the leaders give the instruction, then the subordinate tu no choice kena terima je arahan dan kena buat
arahan yang dibagi tu. Dia kena buat, dia tak boleh persoalkan apa-apa. So macam tu orang kata, then akan timbul, mungkin orang kata the managers ni dia boleh, bila dia kata macam bias, mungkin orang kata dia akan bagi kelebihan pada macam pada staff yang dia suka ke, tapi pada staff yang dia macam agak tak apa ni, dia akan bagi more work ke, ataupun bagi kerja yang lagi susah. Pada yang staff dia suka ni, mungkin dia bagi kerja lagi mudah, ataupun dia bagi more opportunity pada staff yang orang kata yang baik dengan dia. So inilah orang kata yang tak bagusnya pasal centralization. Okay, kalau decentralization, orang kata meaning that all the subordinate ni dia boleh bercakap, kononnya macam okay nak pergi for the training. So bila cakap macam, then ada subordinate ni ataupun ada staff, dia boleh bagi pendapat, okay we should go for this kind of training ke. Then bila macam tu boleh bincang, okay siapa, who the staff yang we should go for the training kan. Macam ni. So dia boleh macam dominate ke. Kalau tak, kata kalau macam centralized tu, bos tu yang macam decide sendiri. Macam okay, you pergi this training, you pergi this training. So macam ada staff tak dapat opportunity. So it's something like that. Kata. What is delegation of centralization? Okay, a manager alone can perform all the tasks assigned to him. In order to meet target, the manager should delegate the authority. Delegation of authority mean division of authority and powers downwards to the subordinate. Okay, this one is a clear cut. So delegation tu maksudnya dia dah delegate certain task, ataupun kata yes, of course, as a leader kita tak boleh buat semua kerja dalam satu masa kan, nak kena handle. So that's why kita kena delegate. Kita kena bagi task ni kepada staff yang lain. So orang kata kalau so macam ni, meaning that orang kata operation of the organisation atau operation of the library tu akan lebih smooth, dan akan achieve dia akan dapat achieve orang kata apa yang memang according to the vision and mission of the library. So itulah betapa pentingnya orang kata delegation tu. Dan tapi yang penting juga orang kata kita kena kenal staff tu. Okay, kita tengok okay which staff yang macam orang kata dia capable untuk buat this style. Okay, dan which staff yang capable untuk buat task-task yang lain. Okay, kita kena determine benda tu. Alright, okay. Type of delegation of authority, general or specific delegation is based on the job assigned. Formal or informal delegation based on the process of giving authority. Top to bottom or bottom to top delegation is based on the hierarchy. Lateral delegation require a group of team to work in parallel. Okay, general or specific delegation, okay, then maksudnya kata dia based on the job assigned. Because this one, sometimes kita ada certain project. So this certain project ni, this project ke atau aktiviti kita akan bagi pada staff yang kata yang kita tahu yang memang capable, dan kita tahu dia boleh buat kerja ni. Ataupun macam kita boleh bagi pada staff ikut orang kata macam ni lah, mungkin tahun ni staff ni yang buat this project, maybe next year this staff buat project ni, something like that. General or specific delegation. Okay, then formal or informal delegation based on process of giving authority. Okay, then kita akan tengok this one, kita akan tengok pada kata expertise. So kalau macam di staff tu dia memang yang jaga circulation kan, then ataupun reference. So of course this staff yang orang kata boleh buat kalau macam aktiviti tu berkaitan dengan leadership workshop ke, okay, ataupun giving talk. Okay, alright. Then top to bottom or bottom to top delegation is based on the hierarchy. So this one maybe kalau macam dia ikut pada hierarchy di library. So kononnya kalau macam chief librarian tak ada, siapa the next orang kata senior staff yang orang kata boleh take over this project. So dia macam tu. Then lateral delegation is require a group or team to work in parallel. So lateral meaning that okay, semua macam work together, then dia akan take macam buat projek ni bersama. Then maybe this staff dia ambil certain task, this ambil certain task. So to make sure that kita akan achieve kita punya orang kata project objective. Okay. Alright. So this is the type lah, 4 type of the delegation of authority. So kita akan tengok lah. So if you as a boss nanti as a manager, you boleh guna
orang kata this 4 type of organization, kalau macam you nak assign staff project ke ataupun you nak assign orang kata job description pada your staff. Okay, so you boleh tengok, you boleh jadikan ni as a guideline juga. Okay. Alright. So this is some of the this one I tak payah nak ni. Maybe the slide I can give you later ke. Okay. So this is some of the definition ataupun the statement lah, kata the explanation. What is the delegation and decentralization? Okay. This one dah akan inform about meaning, apa tu maksud delegation and decentralization. Okay, scope dia. Okay. The responsibility, the freedom of work and nature. So this is the basically kata in details. Okay, apa yang dimaksudkan dengan delegation and decentralization. So bila you dah kata faham delegation and decentralization, so it's easy. You have to make sure betul-betul faham apa yang dimaksudkan dengan delegation, decentralization, then only you boleh kata ambil this type, orang kata, then you can apply to your organisation. Okay, sometimes macam sekarang pun as a student you ada kena buat certain project kan, CSR project. So so you can use this juga. You boleh use this orang kata as a guideline. So orang kata within your team member, of course kalau you buat project akan ada ketua kan, project leader semua everything. So you boleh gunakan orang kata benda-benda ni as your guideline. You boleh assign this staff buat apa, this group member buat apa, then you boleh tengok then how to, dan kemudian as a leader juga, group leader, you boleh monitor kata the progress of your team member. Okay, right. Sorry. Okay, so far ada apa-apa ni soalan? Tak ada, okay. Okay. Shaediddah, you would like to take a break sekejap? Okay, okay. 1 minute. Okay, Sebelum kita start pada chapter 5 alright. Okay. Just stop dulu for a while. Okay. So okay, for the chapter 4, ada apa-apa soalan ke? Sekejap, nak tengok kalau ni. So orang kata better macam ni kan. So kita dah ni untuk yang organisation tu. Then kita boleh tanya kalau macam soalan, sebab yang after this dah masuk pada topik lain pula. Ya, betul. Kita buka sekejap kepada soalan before we go for another chapter. Ya, sebab yang tadi tu is a leading. Ya. The next chapter is a leading. Dan yang ini adalah Organization. Organizing. So class, if you have any question, you may ask Miss Shaediddah. So, could you please handle? Any ada soalan tak? Kalau malu, you all boleh type dekat chat box. Or you can pass the question to Shaediddah. Minum dulu Shaediddah sekejap. It's like that. Ya. Ask the Admire lah dengan lecturer kan yang boleh bercakap berjam-jam. Tapi this one is very good actually. Actually kalau nak buat apa-apa, thanks lah to Dr. Sinda sebab suruh orang kata cover topik ni. So memang dia rupa-rupanya memang apa yang buat ni memang kita apply dekat dalam library. Memang directly. Sebab kita kan datang daripada industri. So orang kata dia memang kita actual tau. Bila baca balik, memang kita buat benda ni, memang kita buat benda ni. Cuma sometimes kita tak aware je. Because dia orang ni go through secara teori. That's why kita perlukan sesi knowledge sharing macam ni, so that the students dapatlah some pictures. Yes.
Kan? Dan kemudian sebab kita dah pernah bagus juga sebab dah pernah experience kerja dekat library besar macam Sunway, then after that pergi pada library kecil, so memang dapat tahu perbezaan dia bila dia cakap pasal centralization, decentralization tu memang dah tahu tau. Bila besar tu kadang kita tak cakap pun dengan chief librarian, tak jumpa tapi memang tak ada terima arahan apa-apa. Tapi bila kita kerja library kecil, orang kata memang kita bercakap macam tu pula. Memang kita bersembang macam tu. Ada So, soalan Syida. Syuhada. Okay. Sekejap. This question is from Zain. Salam Ms. Shaediddah. In the organizing process, you mentioned that we need to classify and group into manageable unit. How do we know that unit is at the right size, not too big and not too small? How do we know the right size for manageable unit? macam mana tu? Tak apa clear sangat soalan dia. Tak dengar. Dia tak dengar suara. Syuhada dia mute. Syuhada dia mute. Taslinda pun mute. Okay. Mute. Okey Okey. Tak apa Dengar ke? Okey, cakap kat sikit. Okey. Okay. This question is from Muhammad Ruzain. Salam Ms. Shaediddah. In the organizing process, you mentioned that we need to classify and group into manageable unit. How do we know that the unit is at the right size, not too big and not too small? How do we know the right size for manageable unit? Okey. Buka suara you. Okay, dia simple. Actually, bila kita when we join the organisation, we already know. Okay, for example, like last time I joined the Sunway. So from the hierarchy, kita dah tahu there's a chief librarian, there's a deputy librarian, so they have the division head. So definitely kita dah memang tahu is a big organisation. Kata division. So tapi kalau kita pergi pada kita kerja dengan certain organisation certain organisation, then suddenly they just ada chief librarian, then a few librarian. So actually it considered as a small or a normal organisation. So kita boleh tahu. Then actually bila kita join the company pun kita dah boleh tahu dah. Kita dah decide. So actually nak cakap pun dia tak ada specific macam how many numbers of the student ke apa. Of the student, of the staff. Bila kita join kat situ dan kita tengok the crowd, kita dah boleh tahu dah. It depends pada apa? Depend pada staff organisation. Then sebab tu orang kata tapi kadang dia ada juga for example bila kita kerja dia student number tu kalau kita kerja dekat academic library dia besar, student tu ramai sampai orang kata more than 1,000 tapi staff dia kecil. Library staff tak ramai. So orang kata terpaksa lah kita kena tengok sebab sometimes the staff number ni bukan kita yang decide tau. Sometimes kita nak ambil head count ke apa benda, the size of the staff dalam certain department tu is decided by the top management untuk approve untuk kita dapatkan orang kata head counts. Macam mana Puan Sati? Siapa? How is it resign? So Harap apa jawapan betul tak? Menjawablah kepada Dia tak ada macam spesifik
kata size tu tau. Bila kita dah bila kita dah okay, resign, bila you dah kerja, dah masuk to that organisation, then only kita boleh tahu nampak berapa, how many staff tu, then only that time kita akan tahu. It's considered as a big, sometimes orang kata the organisation tu besar. Orang kata the college tu besar lah, for example. Tapi bila kita masuk, tapi division kita, department kita kecil. Then baru kita dah, from there baru kita boleh nak decide macam mana kita nak run kita punya department tu. Okay. Okay. Syeda, rasa kita boleh proceed dengan the Okay. next. Okay, now kita boleh proceed pada sekejap ya. Pada reading. Okay. Hold on, nak share this one. Okay, share. Okay. Okay, leading. Dia pun menarik juga. Dia, but it's a bit more with the organizing jugalah. Okay, reading to more to the that kind of, orang kata the managers. Okay. Okay, what is the definition and significance of the leadership? Okay, leadership is the ability of an individual or group of people to influence and guide followers or member of an organization, society of team. Leadership often is an attribute that person title organizing tadi, the chapter 4. Cerita leading pula. Okay, this is we talk about that particular person yang jadi leader tu, yang jadi managers tu. Macam mana kita nak define dia, kenapa orang kata dia tu dipanggil leader. Okay, so that's why orang kata the leader tu kita boleh define dia, kita boleh tahu daripada dia punya title dia. Okay, for example like macam kita dipanggil head of library ke, chief librarian ke, senior librarian. So daripada situ kita tahu yang dia ni okay, orang kata is a leaders untuk that department. Lepas tu seniority of ranking in hierarchy kita boleh tengok, sebab sometimes normally in the university ke ataupun in the department kita akan ada satu organisasi chart. So daripada situ kita tengok, kita tahu dah, oh this person is the highest ranking. Okay. Oh, kejap. Oh, nanti question tu kita akan highlight later on after the kita talk about the leading ni. Okay? Okay, what is the difference between management and leadership in library? Okay, management involve completing the job according to the set plan, whereas the leadership require creating vision for the library. Compelling others to help achieve this vision and motivating fellow employees to contribute to this vision. Okay. Alright. Every university, every kata the library itself kena ada vision and mission. Okay. Then normally macam library, I do not know about other library, but my library biasanya our vision and mission akan kata align together with the university punya vision and mission. Kita tak boleh macam just create ikut suka kita punya vision and mission. Tapi biasanya kita akan follow ataupun align dengan the organisation. Okay, please make sure. Maybe one day you akan lead the library. So make sure kalau you kena buat vision mission, you kena align dengan library punya organisation punya vision and mission juga. Okay. So the difference between management and leadership. Management meaning that dia ada, macam as I said just now, dia ada macam satu plan yang 1 year plan, 3 years planning, 5 years planning kan. Okay. Itu orang kata daripada management. So maknanya macam the management of the library management ni, tak kira siapa pun, ini yang dia present pada top management. Tahu cakap okay, this is the library. Dia consider macam dia represent apa yang library plan untuk buat. Okay. Then
The leadership in library pula maknanya there's a person yang lead the library untuk make sure kata all the plan, okay, all the plan yang dah present pada top management tu uh, success ataupun delivered. Okay, alright. So this leader ni lah yang akan orang kata lead the library. Okay, orang kata untuk mencapai visi dan misi of the organisation punya vision and mission tu. So dia different lah, tapi lebih pada maksud function dia, apa yang dimaksudkan dengan management tu, dengan leadership dia tu. Okay. Why is leadership important in the library? Okay, this means library leader are role model for library members. Library leaders model good organization behavior, the desired behavior of the library culture. They also model the added values of the library, such as service, hard work, trustworthiness, and many more. So, the leader yang lead the library, orang kata dia kena ada, orang kata certain value. Orang kata dia kena ada leadership punya orang kata qualities. Okay, because dia yang akan lead ada staff ataupun ada librarian, okay, untuk orang kata to achieve the vision mission. Not only that, tapi dia pun kena make sure that macam all the staff happy kerja dengan dia. Orang kata then macam orang kata dia boleh berkomunikasi orang kata well with the staff also and with the other department also. So orang kata inilah orang kata quality yang leader tu kena ada. Sebab kalau dia tak ada orang kata this quality, susah orang kata dia nak achieve ataupun dia nak make sure dia punya library tu orang kata sukses. Okay, what are the definition of leadership? Okay, first authorities. Authoritative. Leaders mobilize people to a vision. Maksudnya dia ada authority. Dia macam dia ada aura, dia authority. Maksudnya bila dia cakap macam kita ada vision kita kena buat ni. So macam semua orang tu macam willing to follow dia punya orang kata cakap dia tau. Then affiliative, meaning that leaders create emotional bonds and harmony. So actually, so maksudnya dia boleh macam bring all the person together. Because orang kata nak handle manusia ni susah kan, daripada kita nak handle orang kata mesin ke apa. So orang kata then bila dia dah orang kata dia ada bond, lepas tu dia boleh make sure all the staff boleh work together. So orang kata dia akan create orang kata workplace yang sangat harmoni dan seronok. Orang kata then everybody can work orang kata together, then orang kata baru happy. Bila staff tu happy, then kita akan orang kata boleh bagi a good service to our customer juga. Okay, then democratic. Leaders make consensus through participation. So meaning that bila dia democratic ataupun demokratik ataupun demokrasi, so maksudnya dia macam orang kata willing to orang kata to involve, orang kata dia ada staff punya ideas ke ataupun tenaga, then dia willing nak dengar idea ke apa, then dia willing to work together. Not dia macam work together with me, not work for me, macam tu tau. So orang kata bila dia macam bila dia demokratik, dia boleh kata dengar pendapat orang lain. So macam dia ada staff pun macam happy. Because dia orang tahu bila dia bagi pendapat, kata leaders ni akan dengar dan kata dia akan macam take note, dia akan consider. Okay, then phase setting, leader expect excellence and self direction. So dia juga macam dia boleh macam boleh motivate the staff, kata, dan dia macam orang kata kita kena buat yang terbaik. Kata kita kena buat buat yang terbaik, kita kena deliver yang terbaik. Dan kemudian dia akan bagi macam all the staff ni macam the confident tau, self confident, kata self direction. So maksudnya macam dia macam dia akan bagi semangat pada all the staff. So the staff ni dia rasa macam oh yes, I can do it, then I can do this well. So dia macam dia beri kepercayaan tau. So because sometimes kalau kita macam
staff tu kita macam tak bagi percayaan, dia akan demotivated juga tau. Macam kau tak percaya aku buat kerja semua nak kena tanya. Dan kata staff ni macam dia macam stuck kat situ. Dia tak berani kata nak buat something sebab dia takut nanti kalau dia bila buat aja macam takut salah takut itu. Tapi macam the leaders ni kalau dia boleh motivate dia punya staff, dia tapi at the same time dia kata dia pun akan harapkan yang kata yang terbaik daripada staff dia. Dia bagi direction betul. So insya-Allah orang kata everything akan sukses, akan goes well. Okay. Okay, now there's a few leadership theories and approach yang ada tau yang boleh kita apply. So nanti kalau if you bekerja ke, pertama ada bekerja ataupun macam at the moment okay you ada project, you boleh gunakan mana-mana orang kata leadership theory ni untuk you apply dalam you punya project. Okay. Then leadership skill example include the ability to be flexible, of course. Sometimes flexible meaning that sometimes kita boleh macam kita bercakap because I said so. So you have to follow my instruction. Okay, but sometimes kita boleh macam okay, you can give your opinion, maybe we can take your opinion, okay, then we can apply your opinion. Okay, itu satu. Then kita boleh macam build trust. Maksudnya macam penting as a boss pula kita tak boleh macam take things for granted. So kita pun nak kena macam staff tu kena percaya pada kita. Tahu. So meaning that macam staff tu apa-apa pun dia nak cakap kita, ini related dengan kerja lah, not personal, okay. Bila macam dia bagi pendapat ke apa benda ke semua kan, dia macam staff tu senang nak percayakan kita sebab dia percayakan kita. So tak kira lah sama ada yang maybe opinion tu, sebab sometimes kita tak boleh cakap, mungkin opinion cakap tu macam doesn't make sense, tapi kita tak macam merendah-rendahkan staff tu. Macam cakap, okay, apalah idea macam ni kau nak cakap. No, actually jangan. So tak kisahlah apa pun opinion, kalau it's not good ke, it's good ke, kita just macam okay, then kita just tak elok pun. Kalau macam idea tu tak bagus, kita just cakap je dengan betul. So itu yang orang kata ni dia akan build trust. So maksudnya dia akan tahu, staff akan tahu pada bos dia kata okay, my leader is a good, I trust him. Even though I cakap benda ni tak betul, bagi idea salah pun, tapi orang kata dia tak ada macam merendah-rendahkan ke. Okay. Then empathize. Okay. Actually empathize ni kita tak perlu baik pun. Jadi bos ni kita tak perlu macam nak terlalu orang kata bonding sampai baik, sebab sometimes bahaya juga kalau kita terlalu ada bonding dengan tu. Tapi kita kena ada empathy pada staff tu. So maknanya kita boleh tahu macam kita faham. Orang kata kalau macam dia ada masalah ke apa benda semua, kita tahu kenapa macam ni. Tapi kita tak perlu macam nak ada bonding ke apa benda. Tahu, kita just macam faham. Okay, then orang kata itulah orang kata dia akan lead pada communication. Then kalau kita ada communication, orang kata two-way communication, then staff tu akan cakap pada kita akan cakap pada ni. So that's why, okay, this is ni penting because this happen pada saya dengan kata dengan my staff dulu kat sini. So kan selalu kadang ada serta-serta pun dia tak kira, orang kata macam dia kata okey nak kena kerja, ataupun tiba bila anak sakit, orang kata asyik cuti pasal anak sakit dia nak marah. Orang lain pun ada anak lah nak ni nak itu semua kan, macam ni as a boss cakap itu. Lepas tu yang star ni pula bila dia dah kena marah dengan bos macam tu, dia akan kata kerja boleh cari, anak ni lagi penting macam tu semua kan. Tapi actually dua-dua ni pun tak betul. Sebenarnya kita kena communicate sebab anak pun penting, kerja pun penting. Tapi kalau kita communicate elok-elok, kita cakap macam ni, cerita masalah, then how kita boleh ni, actually benda tu boleh orang kata boleh solve tau. So this is happen to me and my staff because orang kata bad things happen. Kita tak boleh nak cakap kalau macam bad things happen pada seseorang, kita tak minta benda tu.
Then macam bila saya communicate dengan staff ni, kita cakap macam okay tak apa, you just take your time, orang kata, tapi boleh tak kalau you dekat hospital jaga anak, okay kalau ada ni, tak kira lah lambat reply ke apa, tapi kalau ada macam tanya benda, I'm not asking you to come to the work, tapi kalau ada benda just macam secepat mungkin reply message tu kalau macam kita orang ada ni. Then my side pula, I try my best untuk tak kacau this staff pula. So macam itulah. So orang kata this staff ni dia sangat happy because orang kata dia dia macam tak stres dah dengan anak. Bayangkan dengan anak sakit macam tu kan. Dia tak stres, dia just boleh concentrate dengan anak dia, jaga anak dia. Then at the same time macam bila dia tak ada pressure, bila kita tanya something dengan elok dia boleh reply balik macam ni. So orang kata so kita orang punya workflow dekat office tak kacau langsung walaupun orang kata kita short of staff because we have the good communication. So ingat, as a leader you have to you must have this this kind of the orang kata quality tau. Orang kata kena communicate, orang kata dia cakap then give and receive feedback. So maknanya kalau macam staff tu bagi pendapat ke apa benda, kita macam bincang. Sebab kita tak jadi bos tak semestinya betul, orang kata. Dan dia kita orang kata kalau ni kita just macam kena kena improve lah. We have to improve everything semua. We have to orang kata talk, communicate. Then orang kata kita kena bagi actively listen, orang kata yang kita tahu masalah staff ni. So because bila macam kita communicate ni, so staff ni dia takkan ada apa pun yang dia nak hire pada kita. Sebab kita boleh tahu dan kita akan solve problem, orang kata. Then kita lepas after that kita boleh delegate kerja dengan betul. Dan kita akan resolve konflik. Kalau ada apa-apa masalah kan kita boleh macam okay, how to settle benda-benda ni semua. Then manage time. Then kita akan maintain consistency. Then kita boleh adapt, motivate employees to do their best. So actually betul. This is betul-betul yang ini I memang apply dengan staff dekat sini. So alhamdulillah dan so far orang kata everything goes well. Even orang kata walaupun staff tu orang kata dia terpaksa duduk hospital dalam 2 minggu cuti ke apa dia, tapi orang kata dia tak kacau pun orang kata kita punya operation. Because orang kata even dia tak ada dekat office pun tapi dia still boleh ni boleh orang kata bagi feedback everything semua. Okay? Alright. Okay. What is the most important key to successful leadership? To be empathetic. So maksudnya bukan nak perlu macam bonding ke apa, tapi kita macam faham. Orang kata faham dan kemudian tapi at the same time kita kena tengok juga orang kata di situation semua. Kita kena kata kita kena kenal lah the staff pun orang kata kan. Then effective leaders need to understand the feeling, motivation, emotion of others. Because sometimes orang kata macam saya cakap tadi, nak handle staff manusia ni sangat susah compare orang kata kita nak handle ni. That's why macam I suka kalau macam tak apa. Lagi better kalau kita ada kurang staff daripada ramai staff. Lagi susah. Actually bila kita ni sebab nak handle manusia ni sangat orang kata sangat unik. Because manusia ni dia unik tau. Kalau ada 10 orang pekerja, 10 orang staff, ada 10 jenis perangai. So orang kata then this one lah, this is the orang kata macam kata skill yang you kena ada. Then kata this one sometimes tak boleh cakap lah. Dia kena macam time to time you have to learn. Kata semua, kata you kena banyak belajar, you kena banyak observe. Okay. Empathy with employees, you should know that many people are facing diverse challenges such as anxiety, stress, adjusting to new work condition and income decline. So kata sebab apa ni stress, anxiety orang kata pasal kerja dia is no joke. Orang kata ada orang yang disebabkan pasal kerja dia stres dia tu, tapi kau boleh tak nak orang kata kerja tu penting, sangat penting, tapi tak adalah sampai orang kata kita nak kena macam anxiety. Sebab actually that's why orang kata
communication penting, time management tu penting, kata preparation, everything semua penting kata. That's why orang kata tak ada benda yang kita tak boleh nak settle. Tapi satu lagi, baik staff ke atau bos, kita tak boleh take things for granted. Kata kalau macam for example dapat staff yang bagus ataupun dapat bos yang bagus, kita take things for granted, tak apa, oh dia tak marah, tak boleh juga. So orang kata kita kena, dua-dua ni pun sangat sangat penting kata kan. Then sebab kita tak nak staff kita anxiety, tapi at the same time kita pun tak nak yang staff tu macam ambil kesempatan. Okay, alright. So this one dia macam soft skill lah. Orang kata once you a leader then only you know. Nanti this is just a leadership ideas. Okay, this presented here. Okay, as I said, okay, this is some of the theories atau filosofi yang you boleh choose, kata ataupun boleh tengok mana yang you rasa sesuai untuk bila kalau you bekerja, because sometimes the big organisation kata maybe this theory yang sesuai untuk kita apply. Tapi kalau macam institution yang kecil, organisasi yang kecil, maybe this theory yang sesuai. Okay, the first one, okay, dia ada teori X, teori Y and teori Z. Okay, dia macam teori X ni, people do not like to work, workers must be closely monitored, workers are extremely motivated, teori X dia more top down and okay, this is teori X ni, maksud dia ni semua rasa lebih pada macam, saya rasa lebih pada macam organisasi yang kecil tau. Dia macam tak ramai sangat, so tapi ataupun meaning that macam workers tu kita kena macam bos tu kena terpaksa sentiasa monitor pekerja dia buat apa, sebab macam pekerja dia ni, staff ni macam tak happy dengan kerja dia. Okay, dia macam maknanya macam situasi tempat kerja dia ni, environment dia macam terlalu flat, macam tak ada motivation, macam dia tak ada benda yang buatkan dia macam happy pergi kerja, mungkin nak dapat reward ke apa benda semua. Okay, then teori Y ni, people find significant work, workers will work up to standards set for them, workers are clearly motivated. Teori Y leaders are more democratic and participative. Okay, this one macam this is normally, this is nampak macam yang normal yang ada dekat our organisation. Okay, maknanya staff ni dia bekerja, tapi dia tahu ada benda yang dia nak achieve, okay, tapi dia just orang kata kalau bekerja tu dia just ikut apa-apa yang standard yang dah telah di-set untuk dia saja. Okay, tapi kalau macam ada apa-apa yang boleh menaikkan semangat dia untuk kerja, mungkin orang kata dia tahu mungkin dia bekerja as a marketing, kalau dia dapat banyak staff ke atau banyak masuk bisnes, dia akan lebih orang kata dapat banyak income, dia akan happy. Okay, then the leaders juga macam dia lebih demokrasi dan orang kata dia lebih participate, maksudnya dia macam ikut sekali lah apa-apa decision ke apa, dia macam talk together with the staff, dia dah akan achieve sama. Okay, yang teori C ni pula, normally organisation yang macam leaders provide job stability and look after follower well-being. Followers in turn are loyal. The foundation of the theory is organization culture developed from this one normally developed from Japanese organisation. Tapi I rasa not only Japanese. Okay, this one yang teori set ni memang ada organisation yang macam ni. For example, like macam kita tengokkan macam tak salah macam Google ke, company Google, dia ada macam provide macam so many facilities untuk dia punya pekerja dia. Macam dekat tempat kerja tu work environment dia sangat santai. Kata dia provide kata free meals ke kan. Dia macam betul-betul jaga kebajikan kata pekerja-pekerja dia. Then lepas kat situ macam pekerja dia ni macam tak nak macam dah tak nak pergi cek kerja lain. Lepas tu orang kata dia dapat orang kata remuneration yang macam sangat bagus, benefit yang sangat bagus kan. So orang kata meaning that yang teori Z ni company ni organisation ni maybe betul-betul banyak duit ke apa benda, is a very orang kata
good organisation, banyak duit ke apa, dia memang dah provide everything, facilities, kata untuk staff dia. Okay. Then, so this is the, kata the basic theory X, Y dengan Z. Okay, yang teori, so tapi normally yang ada dekat Malaysia ni adalah macam teori Y, simple. Macam orang kata kita kerja because kata kita ada keperluan yang kenapa kita nak bekerja kan, tapi dia macam win-win situation. Macam kalau you bagi lebih, then you akan dapat lebih. Okay. So this is the three type orang kata company, teori yang boleh tengok dan most of yang kadang-kadang ada pada setiap organisasi tu. Okay, Malaysia kebanyakannya adalah teori Y. Okay. Okay, then contingency leadership. Okay, this is now we talk back about macam kata jenis-jenis leadership, okay, yang ada. So maybe this one I tak tahu, maybe some of it you can apply. Okay, contingency leadership theory state that not all leaders will make good leaders for all organization. A successful leader's style must be the right fit for the organization context, organization culture and the work they are expected to perform. Okay. Okay. Meaning that not all leaders are right for all situation. Okay, so sometimes leaders ni dia good in this kata job task, but maybe untuk yang lain dia tak bagus, maybe dia tak boleh buat decision ke, dia ada limitation tau. Okay, then that's why leader must be right fit for this and its current situation. So that's why macam kita bila kita hire orang atau kita macam ni, mungkin orang kata this leader dia boleh handle certain benda je. Okay. Then mungkin ada certain angkatan task dia tak boleh buat. So inilah, so kerana sometimes organisation tu dia akan tengok bila dia hire tu, dia akan tengok background, tengok apa yang dia boleh buat, angkatan macam tu. Okay, so this one maybe mungkin kalau this kind of leader, mungkin kalau macam small jadi division head ke, shouldn't be any problem. Sebab orang kata because it's very macam limitation tau. Nampak leaders ni walaupun dia leaders tapi dia ada limit. Orang kata dia punya capability dia tu ataupun dia punya skill tu agak limit. Okay. Leaders are more effective at being task leader or relation leader. So maksudnya dia cuma bagus as a task leader. Maknanya dia macam dia bagi dia cuma good untuk task. Kata task yang berbeza ataupun kata role yang berbeza, dia terpaksa cari kata different different kata managers, hire different managers. So this one macam not so good sangatlah contingency leader. Nama pun contingency kan, maksudnya certain time saja. Okay, the next one is a situational leadership. This one based on the situation. Successful leaders are able to change and adapt their approach to leadership according to a follower ability and needs. Leader needs to be able to assign and get work and mentor and develop followers. Okay, so leader adapt leadership style to follower ability. So meaning that dia boleh adapt, tau. Dia boleh this kind of leader dia boleh adapt dengan situasi, kemudian dengan orang kata dia punya followers ataupun customer dia. So dia boleh tahu kalau tiba-tiba jadi macam ni, okay, dia boleh ataupun dia boleh make a decision ataupun dia boleh ubah cara approach dia ataupun apa. Dia tak ada macam no, kita dah kena buat ini, kita tak boleh nak buat, kita tak boleh ubah cara lain. Tak. Jadi dia punya capability dia boleh adapt tau. Lepas tu leader sometimes based on ability experience, job complexity is a critical part of the job satisfaction. Job should be challenging but still within reach. So meaning that kata walaupun susah mana kata kerja-kerja ni, tapi kata this leader dia akan cuba kata ataupun dia akan will be able untuk kata to make sure that kata susah mana pun dia akan cuba juga untuk achieve dia punya objektif tu. Dia tak cakap tak boleh ataupun dia akan bagi excuse macam tak ada, I semua suruh buat macam ni dan ini saja I buat. Maksudnya dia macam dia macam this kind of leader, dia sangat competence lah kata boleh ni. So this is kata acceptable kata quality untuk kata as a leader.
Okay, leader member exchange LMX. Okay, focus on the relationship between leader with individual followers and the subsequent interaction between leader and follower. In LMX, follower can be divided into in group and then out group based on their relationship with the leaders. Okay. Leaders member is okay. In the small organization, leaders can build relationship with everyone. In large organization, leaders choose with whom they have relationship based on the follower goals and abilities. So, yang leaders member exchange ni, kata dia ikut pada dengan siapa dia punya customer tu. Okay. So maksudnya kalau macam dia punya customer dia ataupun siapa yang dia serve tu in the small, kata dia boleh macam semua pun dia boleh kata dia boleh build a relationship. Maksudnya dia boleh macam assist siapa saja. Then tapi kalau yang macam big organisation, dia akan macam dia cuma akan choose to have the relationship dengan kata certain person ataupun certain group saja, kata according to the goals ataupun kata dia punya ataupun daripada sorry dia akan cuma ada relationship dengan bergantung kepada apa yang customer dia atau followers dia punya apa ni goals dan abilities. So meaning that kalau macam contohnya macam dia punya customer dia perlukan benda ni, so dia akan cuma approach yang this group sajalah. Dia takkan ada kata dia takkan approach ataupun ada relationship dengan others. So mana dia akan just maintain dengan dia punya own group saja, own customer saja. So this one lah. Contohnya macam dekat library, dia mungkin dia jaga acquisition kan saja. So maknanya dia cuma akan acquisition dia beli buku, meaning that dia cuma akan jaga dia punya customer dia, dia cuma jaga fakulti sajalah ataupun lecturer, because that is dia punya customer dia. Dia cuma macam dia cuma approach tu, okay, buku apa yang nak kena beli, apa maintain dan reference text. Tapi kalau macam bila student, dia macam tak nak layak. Dia macam tak ada macam nak approach student tu, nak help the student, sebab orang kata maybe it's a big orang kata company, so maksudnya dah ada leaders lah yang orang kata yang handle for the student. So macam dia tak nak, dia kata macam student is not my customer, my customer is faculty ataupun lecturer. So macam itulah orang kata dia punya meaning that orang kata LMX punya approach. Okay, so this one macam yang big organization. Tapi kalau macam the small organization, bila kata macam with everyone, maksudnya macam this leader dengan student pun dia akan ada good relationship dengan staff pun ataupun faculty member pun dia akan ada good relationship. Okay, sebab orang kata semua ni pun dia punya customer. Tapi kalau macam big tu, dia dah memang dia assign untuk jaga apa, untuk jaga which customer, dia akan concentrate on dia punya customer saja. So this is ini yang dimaksudkan dengan LMX orang kata approach. Okay. The in-group ni juga follower who have forms relationship with the leader, they demonstrate greater performance, they receive leadership development. So itulah, so maksudnya macam maksudnya macam the leader ni dia akan bagi orang kata a very good orang kata service ataupun apa-apa pun ni pada dia punya customer dia, tahu. Tapi yang macam yang lain dia dah macam tak berapa heran sangat. Okay. Then yang the outgroup ni dia tak ada macam not for a strong relationship with the leader. Kata they just macam they just give minimum performance, they interact with leadership. So maksudnya the outgroup ni macam mungkin customer dia cakap student. So kalau student tu datang tanya, dia jawab lah. Kalau macam student tu tak tanya, dia macam tak jawab. So macam tak, not so important. Kata. Then dia macam itulah. So kata so it depends. It depends orang kata siapa dia punya in-group dia dengan dia punya out-group dia tu. So macam kalau macam tadi macam as I said, kalau macam leader ni dia macam handle pada customer dia pada fakulti, so dia punya in-group dia ni adalah faculty member lecturer. So dia akan jaga betul-betul. Tapi kalau out-group dia ni macam cakap student, dia macam okay, kalau dia rasa dia nak macam handle, nak exit, dia akan exit. Tapi kalau macam dia rasa tak, dia akan cakap okay, you just see this stuff macam tu. So there's a this is meaning that LMX. So sometimes
boleh kita gunakan disapproachable kalau macam betul-betul big kan. Tapi kalau kita macam small organisation, memang orang kata kita kena, semua pun adalah orang kata kita punya customer. So it depends. Transformational leadership. Transformational leadership use the 4 I's. I's meaning that 4 I tu idealize influence, act as a role model, inspirational motivation, provide meaning to the work of organization, intellectual stimulation, encourage creativity, individual consideration, provide mentoring. Okay, for me, this is one of the best jugalah leadership theories. Sebab orang kata dia tak ada pilih orang kata siapa customer dia, apa benda semua tahu. Tapi dia akan develop diri dia as a role model leader. So maksudnya dia akan dijadikan diri supaya orang macam boleh contoh dia punya talent dia as a leader tau. So orang kata bila orang tengok dia macam, oh this is a good mentor, this is a good model, this is a good boss ke, ataupun this is a good leader. Okay, then meaning that provide meaning to the work of organisation, maksudnya dia boleh dia boleh bagi motivation bukan pada staff dia tapi pada orang kata kadang sometimes the organisation pun akan boleh memang it's happen. Macam sometimes the whole organisation pun boleh recognize tau this person, macam oh bila cakap pasal dia ni kan it's happen, macam dia cakap pasal this particular person ataupun staff cakap oh ya dia memang this person is very good lah, orang kata very helpful, orang kata dia buat kerja dengan bagus even though they are from the different department. So macam tu lah, orang kata dia bagi macam motivation. So orang kata bila sebut je nama dia, orang tahu dia this is a good boss, this is a good leader. So not only orang kata yang the staff yang kerja bawah dia, yang orang kata yang tak good about her or him, tapi ada person outside dia yang bukan staff dia pun boleh cakap benda yang baik pasal dia. Okay, then intellectual stimulation, encourage creativity. So orang kata dia macam orang kata dia encourage staff dia, dia boleh encourage, dia boleh orang kata motivate staff dia macam untuk buat orang kata untuk jadi kreatif. Dia macam tak stop. Macam orang kata bila dia ada staff tu nak buat apa-apa pun bagi idea, dia support. Oh this is good. Okay, kita boleh buat macam ni semua. Everything pun semua dia support. Tak, benda yang baik semua dia support. So orang kata, so the staff yang bekerja bawah dia sangat macam happy lah. Sangat happy bekerja sebab diorang tahu diorang ni dapat support yang sepatutnya. Then provide mentoring. So orang kata this one is this boss ataupun leader dia bukan sahaja macam dia encourage tau, orang kata dia support, tapi dia bagi juga, orang kata dia mentor, dia monitor, dia bagi idea, dia macam guide, orang kata dia staff dia, orang kata to make sure that apa yang staff dia nak buat sukses. Dia bukan macam cakap okay you buat saja, tapi dia siap mentor lagi, siap bagi idea, dia make sure orang kata yang staff dia ni memang akan betul-betul sukses. Share dia punya orang kata idea, share the experience dia, share knowledge. Okay, so orang kata this is one of the best of the good theories, leadership theories. Okay. The next one, the authentic leadership. Authentic leadership is not well defined. Actually, not really well defined. Kata, tapi then the government define being authentic as being the same person to others as you are yourself. Bill Joe, who has writing the Great Deal on Authentic Leadership, define authentic leaders as a purpose-driven, value-centered, compassionate, relationship builder, self-discipline, strong service ethic. Okay, this one, meaning that dia punya konsep dia macam dia ada government define the same person being authentic as being the same person to other as you are to yourself. Meaning that maksudnya macam mana yang you nak orang treat you, macam tu juga you have to develop yourself as a leader untuk you treat you punya staff juga. So maksudnya macam kalau okay, for example macam you nak boss you ataupun your leader supportive dekat you, orang kata support you, orang kata have a good communication with you, so you have to be that kind of person juga pada you punya staff. So dia lebih pada macam what you give you get back. Okay, so macam itulah. Then
At the same time juga dia bagi juga contoh what kind of orang kata authentic leadership kena ada. Actually macam purpose driver, maksudnya dia ada maksudnya macam purpose driver meaning that orang kata dia adalah orang kata dia motivate, macam dia tahu apa yang dia nak buat. Orang kata maksudnya dia ada objektif dia. Okay, sometimes dia ada objektif, sometimes dia ada macam apa yang kenapa dia kena buat benda ni. Dia akan tahu apa tujuan dia untuk buat benda ni. Then value centered tu macam dia make sure yang orang kata apa yang dia buat tu something yang macam meaningful, orang kata yang benefit to others. Then compassionate, then dia faham, orang kata compassionate ni mesti dia boleh faham masalah orang lain, orang kata then dia boleh sama-sama solve the problem, okay. Then have a relationship, orang kata dia boleh, orang kata dia yang start, orang kata a good relationship dengan orang kata staff ke ataupun dengan others department. Orang kata dia yang orang kata jadi orang kata approachable person, this kind of the leader. Okay, lepas tu dia ada disiplin sebab dia tahu macam dia tak suka macam saya tadi, mungkin dia tak suka macam staff dia tu datang lambat, orang kata macam slow, orang kata buat kerja lambat. Dia sendiri pun orang kata ada disiplin. Maksudnya macam dia tak nak staff dia datang lambat, dia sendiri macam make sure yang diri dia datang on time. Okay, then dia ada strong service ethic, maknanya dia sangat orang kata sangat orang kata apa tu mempunyai etika kerja yang sangat bagus. Maksudnya macam dia sangat dedicated dengan kerja dia. So dia take dia ambil his work ni macam sangat orang kata dengan passion, dengan bertanggungjawab, orang kata. Dia masa dia pada dia kerja ni satu, dia kena betul-betul buat. It's not, dia tak ada macam not that type of person yang take things for granted. Okay, rasa dia sangat orang kata sangat mempunyai etika yang kuat dengan kerja dia. Okay, dia bukan jenis yang macam setakat ambil gaji ke, macam dia tak ada. Dia tahu dia dah ada role ni, okay, dia akan buat dengan betul-betul. Okay, alright. The servant leadership, okay. The next one is the servant leadership. Robert Greeley developed the concept of servant leadership, begin with the natural feeling that one want to be served. Yes? Syeda, Yes? sorry. Pelajar lelaki mereka nak ada ni Solat. kan, solat Jumaat. Boleh tak kita stop sekejap, kita bergambar dulu, then later kita sambung sebab Linda record di session. Okay. So orang boleh tengok semula. Boleh. Okay, kita bergambar. Okay. Boleh. Sorok juga bergambar ya. Okay. Banyak dah gambar ambil. Okay. Alright. Sekejap. I nak kena move you dulu. Okay. Sekejap. Remove from stage. So, Syeda dah stop sharing ke? Sekejap. Mana dah stop sharing ni? Okay, so hold on Keluarkan slide dulu. Dah. I masukkan everybody. Okay, kelas tolong minta buka kamera masing-masing. Dalam kiraan 5, sila buka kamera. Kira Syuhada. Baru masing-masing kalut nak cari tudung segala bagai. Yang bawah tu buka kamera cepat. Nabila Husna, Najmah, Nur Aisyah, Anissa, Fatin, Hanisha, Hadijah. Ramai lagi belum buka. Cepat. Ni sudah semester berapa ni? You all semester berapa? Baru semester 2. Semester 2. Oh, belum nak datang untuk buat internship dah. Tak ada siapa ke nak buat internship dekat sini? Belum lagi, lambat lagi. Yang batch akan datang tak ada lagi? Dia orang dah ada pendedahan lah related to places yang ada macam management ni kan. Orang kata memang is a compulsory punya subject. Ya. Intan, Aimi, Aina, Ainul Fatin, Hanisha buka kamera. Ya, pelajar lelaki nak pergi solat.
Kita nak bagi 12.30. laluan ni. Mm-mm. Akil senyum sikit muka, tak payah masam sangat. Okay, get ready. Some of you tolong screenshot juga. Saya pun akan screenshot juga. Okay ya. 1, 2. Aimi dan Aina tak ada. Aimi, Aina, Najmah tolong buka because you ada dekat dalam frame ni. Aimi. Okay, Aimi Zaidan. Aimi siapa ni? Aimi Zaidan ni, tolong buka kamera. You ada dalam frame ni. You seorang tak buka ni sekarang. Okay, get ready. Senyum. 1, 2, 3. Aisyah, tolong turun sikit kamera you. Kamera you naik pergi atas ceiling dah. Kenapa? Alright, okay. Lagi sekali. Syeda, where are you? Okay, bawah. Dia. Alright. Okay. 1, 2, 3. Okay, freestyle. Siapa yang nak snap? Okay. 1, 2. Dah dapat? Siapa yang snap? Shaediddah sangat gembira. Okay, dah. Semua dah ada ya. Nanti later you guys share dekat dalam group. Okay, kita yang laki-laki later on nanti video ni saya akan edit dan saya akan bagi link for you guys untuk sambung tengok berkaitan dengan topic of leadership. But the rest of us, kita stay here. Kita tunggu until the session selesai lah. Okay, Syeda, you may continue. Thank you. Wah, tak sangka lama juga bercakap. Ingatkan dah sejam je boleh habis. Dengan Linda dia boleh bercakap serius kau. Itulah. Okay, you boleh sambung balik. Alright. Alright, okay. You share slide dulu. Okay. Okay. Tadi kita sambung. Okay. Server leadership, okay? Kita terus kita continue dekat sini. Robert Greene developed the concept of server leadership. It began with the natural feeling that one wants to be served to serve first. So yang ini pun bukan sama juga dengan yang tadi tu, ya, authentic leadership tu. So meaning that dia tahu as a leader macam mana dia nak leader dia serve dia, macam tu juga dia akan serve kata ni pada customer dia, ataupun dia boleh cakap server leader ni dia lebih macam kata leader tapi dia serve pada layan dia punya subordinate dia ke ataupun customer dia sangat macam lagi humble tau. Macam tadi tu yang yang authentic leadership tu dia macam sama tau, win-win situation, tapi yang ini dia macam up lagi standard dia. Dia pula yang bagi servis dia kepada provide lagi a better service kepada subordinate dia, pada staff dia, pada subordinate dia dan dengan customer dia. Okay, then has a vision and create trust. Maksudnya macam dia yang akan make sure yang kata subordinate dia ni ataupun staff dia percaya dia. Kalau ada masalah staff dia, then only macam dia bagi pendapat dia. Okay, empathize but does not accept poor performance. Okay, dia empathy, dia macam orang yang orang kata faham masalah orang, tapi at the same time dia bukan macam leader yang orang kata yang boleh main-main tau. Macam okay, tak apa, I faham masalah you, we work together to overcome, tapi I still need a good performance from you. Maksudnya macam apa-apa pun dia macam tak accept kalau kata ada masalah. Maksudnya dia tak boleh accept kalau macam ada problem ataupun poor performance daripada staff dia. Sebab dia rasa macam okay,
I jenis yang okay, I trust you, I dengar cakap you, I faham masalah you, then we work together to overcome the problem, tapi you still give me a poor performance, so it's unacceptable. Dia macam tu. Then has a sense for the unknowable and be able to foresee the unforeseeable. Maksudnya dia macam, dia bukan ada kata this kind of leader, dia bukan ada macam sixth sense. Tapi mungkin dia jenis yang observant, then dia macam faham tau. Dia boleh nampak orang kata okay, kalau staff yang macam ni, dia macam ni. Orang kata staff yang perangai macam ni mungkin akan lead kepada problem in future, ataupun walaupun mungkin staff nampak macam ni, dia boleh nampak potential dia. Dia macam tu lah. Had the foresight, is open and aware. Kata dia just open minded, kata dia dengar je perempuan, tapi at the same time kan dia macam aware. Dia dengar je, dia observant, tapi dia tahu. And then dia pandai nak pujuk, dia pandai bercakap, dia pandai pujuk, orang kata ni dia punya staff ke ataupun dia punya tu macam okay, mungkin staff dia nak cakap macam dah berhenti, dia cakap okay jangan macam ni, dia pandai pujuk, dia pandai he good in this kind of leader, he's good in talking. Okay, and kata dia can build a community, so maksudnya dia boleh ada a good relationship dengan kata dengan dia boleh build a good networking. Okay, so this is the servant leadership. Tapi biasanya the servant leadership ni maybe kata this kind of leader dia dah macam lama bekerja, dan dia dah macam banyak experience with the kata staff. So dia tahulah kata nak faham, dia dah faham human nature tu macam mana. Okay. Now before kata now we talk about power and sources of power. Sebelum kita nak lead orang lain, kita kena lead diri kita sendiri. Kita kena control diri kita sendiri dulu, kan? That's why I cakap in order to effectively lead others, you must first be able to effectively lead yourself. Okay, kalau yourself pun tak ada disiplin, kata macam tak boleh nak kata nak ada kata macam lain. For example, simple. You cannot communicate dengan you cannot have a good communication dengan your staff. Okay, then meaning that you tak ada disiplin yang baik. Maybe orang kata you datang suka hati, orang kata you sendiri tak follow the rules of the organisation of company. Then macam mana you nak cakap dengan your staff? Okay, you cannot do this, cannot do that. Orang kata that, ataupun you terlalu authority, selalu guna macam because I said so, orang kata macam tu kan. So meaning that kalau diri you yourself, you tak boleh nak lead, you cannot have a good orang kata apa tu discipline, then definitely you tak boleh lead orang lain juga. Okay, before developing a purpose, a library leader must first clarify their values. Library leader must make choice that fit within the purpose, which act a support system for library leaders. Okay, so maknanya kita kena ada purpose tau. Orang kata kita kena ada vision, orang kata kita kena ada value dulu. Kita kena value in term of orang kata diri kita as a librarian, as a library leader, orang kata, then kemudian orang kata kita kena ada support system yang bagus, orang kata in term of orang kata macam pada in term of staff, orang kata, ataupun in term of orang kata diri kita sendiri. Okay, because benda ni yang akan kata represent, kata siapa leader tu. Kan, kalau dia tak dapat support daripada staff pun susah juga. Tak dapat support kata daripada top management pun susah juga. Sebab because as a leader, because as a library leader, kita ni in the middle tau. Kita bukan macam top management. So meaning that kita ada yang kita kena report tu, kita ada top management yang kita nak report, dan kita juga ada orang kata customer yang kita nak serve, orang kata. So orang kata kita kena dapat support from these two, orang kata from these two level. Dan kalau kita tak dapat support dengan, kalau kita tak bagi good service to the customer, kita asyik kena complain pun totally it's not good. Okay, the next one, leading others. Okay, leading others. In order to lead others, library leader must build relationship and relate to people in the library. Model organization values and behavioral normal, and share mission and vision of the library. Library leader need to treat the library and library staff in their library with respect and allow them to express their thought and emotion. So that's why
sekali kita kena ada good relationship. Kita kena, yang paling penting as a leader, kita tak boleh bias, kita kena orang kata be fair. Alright. So kita kena make known to everybody, tak kira what rank, what dalam library tu. Sebab tak doesn't matter sama ada that person is a sama ada that person is a librarian ke, library assistant ke, ataupun librarian assistant ke, ataupun library assistant, kan? So kita kena treat orang ni, orang kata fair. Orang kata jangan cakap sebab because this person is a just a library assistant, kita macam tak penting, cannot. So everybody have to be clear dengan mission and vision of the library. So dia tahu mana what is the direction in the libraries, because everybody is important. Doesn't matter apa like tadi kata important. Okay. Alright. Then kita kena respect to each other. Dan kita kena respect juga kata any ideas yang dorang nak share. Kita tak boleh, it doesn't matter orang kata they can give any suggestion, any ideas, but orang kata maybe orang kata tak boleh nak di-apply for the time being, tapi kita jangan stop. Orang kata maybe nampak ridiculous, orang kata nampak macam funny idea yang orang bagi, tapi kita tak tahu. Orang kata maybe in future benda tu boleh di-apply. So jangan orang kata disrespectful lah pada the other staff. Okay, then leader should be approachable, relatable and well-rounded. Someone people in the library see and relate to as a human being. Library leader should have vision for people with mindset. They must be focused on accomplishing the library mission and vision, moving it toward its goals. Okay, meaning that to be a leader, definitely dia kena approachable, penting. Sebab macam mana you jadi ketua, you jadi leader, tapi orang takut nak bercakap. Sometimes orang kata takut dengan respect tu is a different thing. Sebab actually to be a boss, to be a leader, kira setinggi mana pun orang kata your position, even this is my opinion, even though you are CEO ke apa, you should be approachable. Orang kata yeah, you can be that, have that kind of aura yang macam orang respect, macam okay orang nampak respect, yes, tapi kita bukan nak orang takut. So meaning that walaupun orang tu respect, tapi orang kata dia berani nak bercakap dengan kita, dia tak ada macam takut lah, takut tak nak. No, cannot. Orang kata meaning that kita memang kita kena portray ourselves sebagai seorang yang approachable. So meaning that orang kata siapa pun boleh approach kita. Okay, continue. Okay. Library leaders are role model for the library members. Library leader model good organizational behavior, the desired norm and behaviors of the library culture. They also model the ideal value of the library, such as service, hard work, responsibility, and many more. Okay, so kita kena develop kata library leaders ni jadikan bila kata macam that chief librarian ataupun that head of library, dia sama yang macam bila orang sebut je chief librarian ke ataupun library leaders kan, macam orang kata bagus, dia tu memang approachable, dia tu very helpful, dia tu very macam student senang cakap dia, orang senang cakap, siapa pun boleh approach dia. So maknanya itulah orang kata values, orang kata dan behavior yang kena ada, tahu, orang kata ada value yang kena ada pada library leaders. So orang kata bila dah library leaders tu macam the leaders tu dah tunjuk contoh yang macam tu, so orang kata of course akan orang kata anak-anak buah dia, so the other librarian tu akan ikut yang sama. So I always make that tau, macam kita kena being polite pada students. So sometimes macam for me, orang kata kita tak boleh macam student kita layan macam so and so. Then kalau macam tak macam nak kena layanin. No, actually tak kira baik student ke
baik lecturers ke ataupun top management kita kena layan. So that's why until now tak kira masa kita pandemik ke apa, kalau student email ke ataupun WhatsApp minta tolong required for certain thing, I never turn down. Macam at least kata kalau tak ada jawapan pun kita akan reply to them, okay, I will get back to you. Okay, so bila kadang-kadang customer dia ataupun student, kita student apa, don't just expected kata this kind of response tau. Dia bukan macam nak harapkan sangat yang kita layan baik. So bila kita macam reply to the message ke apa, cakap macam tu, itu dah make them happy. Macam tu. So, dia rasa macam kata dihargai kata. So that's why lah. So as a leader kita kena bring that values. Kena ajar tu ada staff juga jadi macam tu. Okay. So itulah that is what meant by the jadi role model. Okay. So daripada segi kata behavior, body language, facial. So kata kita kena macam sebab consider kita ni is a front liner tau. Orang kata maksudnya kita ni bekerja dengan customer. Kita bukan macam bekerja sendiri. So kalau macam kita ni kerja, just buat kerja kita ke saja, macam tak jumpa dengan customer ataupun customer kita bukan ni, tak apa, it's okay. Tak perlulah kita nak kata macam nak cakap dengan lembut ke, nak fashion ke, tapi kita ni consider kata customer service tau. Kita memang customer oriented. So we have no choice. Once you choose untuk jadi librarian, tak kira sama ada this one doesn't matter kalau you as a leader or tak. No, you orang kata serve a customer, you kena ada orang kata satu behavior yang macam menarik. You kena body language you tu kena macam orang nampak macam okay, then fashion pun tak boleh macam straight, nak marah. Okay, so the way you dress tu kata tak apa. You kena sentiasa look macam look pleasant, look presentable. It doesn't matter, tapi you kena banyak senyum. Tahu. So itulah orang kata you kena as a leaders nanti you kena orang kata apply benda tu pada staff. So setiap orang you kena make sure that not only the leaders tapi all the librarian kita kena jadi role models tau. Untuk for the library and for the institution as well. Okay. Alright. How to be good leader and mental leadership. Okay. So this one maybe you can tengok nanti, orang kata you can read by yourself later on. But the penting I just give dia punya orang kata point dia, listen and learn. You have to listen and learn. For me, it's not that I learn and listen from the staff. Actually, I also listen and learn from the internship students. So that's why every time kalau macam our library dapat internship student yang datang, first akan bila dah interview dia kan macam sembang-sembang kan akan tanya, okay, dia daripada ambil orang kata dia punya majoring apa. Sometimes kan maybe dia pure library science ataupun resources. So at the same time patut I akan tanya apa yang dia belajar, because sometimes kata ada subjek yang dah different during my time and during your time kan. Kata sebab along the way on time kan kadang mesti of course dia akan upgrade certain subjek. So normally I akan tanya dengan student. So sometimes I very impressed dengan our students sekarang yang sangat knowledgeable, orang kata very skillful tau. Kadang sometimes macam bagus dah listen. So that's why I always listen and learn. Kadang tanya, kadang ada juga yang student yang datang internship ni dia bagi idea. Then kadang kita apply. So orang kata then as a leader kita kena tengok benda tu. Jangan kita ingat macam dia student, dia setakat intern. Dia orang kata macam pandang rendah. Tak. Actually not only staff, even intern pun orang kata I sangat respect dengan dengan dia punya knowledge. Okay. Then communicate clearly. So satu lagi communicate clearly, this one pun sangat macam penting juga, because kita nak bagi, kita bukan sembang-sembang biasa tau. Kita nak bagi instruction. Please, kalau if you give instruction, bagi instruction dengan sangat clear. Kalau orang kata kalau you
feel that benda tu macam sangat penting, orang kata kena buat cepat, just orang kata stated, okay, this is very important, I need you to orang kata get back this time, okay, cakap. Tapi kalau macam certain benda tu macam boleh take your own time ke certain time, cakap. This one sangat penting tau, communicate. Sebab sometimes because of communication, miscommunication lah yang selalu lead pada lead to the failure. Tau, because you fail to communicate. Okay. Then do your best work. Okay, of course, orang kata sometimes memang kita ada various certain thing, tapi tak apa. You just do your best work saja. Buat kerja dengan betul, dengan baik. Then after that, we just orang kata, sebab sometimes ada certain benda kita tak boleh nak elak, orang kata, dia tak apa, it's okay. Tapi yang penting kita dah buat yang sebaiknya. Okay. Then take responsibility. Okay. Then take responsibility doesn't matter, tak apa. Sebab sometimes orang kata we make a mistake. Kita buat salah. Tak apa. We honor our mistake tu. Orang kata, then bukan setakat we honor our mistake, tapi kita kena buat macam apa tu, counter back. Macam counter back mistake yang kita buat, orang kata. So orang kata, then barulah orang kata, bukan setakat, kadang ada orang, yelah, I buat salah, sorry. Yes, bagus. Orang kata you take responsibility of your mistake, tapi at the same time juga you kena orang kata overcome, macam mana cari solution juga. So that is a good, if you're a good leader, you akan buat macam tu. Bukan setakat macam cakap okay, I yang salah. No, you have to come up juga dengan solution. Okay, to make sure that this mistake doesn't kata happen in future. Okay, then set a strong example, meaning that orang kata you kena tunjukkan contoh yang baik, orang kata attitude yang baik. Then only orang kata your staff akan follow orang kan tu. Then include everyone, meaning that semua orang adalah penting. Tak kira orang kata what rank. Orang kata, so barulah you akan work in the harmony. Okay. Alright. Strive for authenticity. Okay. So yang ini I'm not sure sangat. So tapi normally orang kata kita akan lebih pada consider untuk capai kita punya objektif. Okay, to make sure, because macam libraries every year kita akan ada kita punya KPI, kita punya tu. So orang kata kita punya objektif. So kita just make sure normally all the objective ni relate dengan semua all the library staff tau. So kita just macam make sure that everything yang kita plan tu akan achieve. Okay, akan meet the goal tau. Then then the next one is become thought leader. Then orang kata kita, meaning that kita macam very clear, kita ada kita punya vision kita, strategic vision kita. Okay. So maksudnya macam bila orang pandang kita, okay, yes, nampak, orang kata nampak apa kita punya direction tu. Sebab orang kata kita bila macam ada kita punya staff bawahan tu, ada staff dia nampak, orang kata dia boleh nampak apa yang kita try nak buat for the library. Dia boleh nampak, orang kata tak adalah macam work in the, orang kata in the dark, tak tahu kenapa kita kena buat benda ni, kenapa kita kena buat benda ni, tapi tak ada reason. So tak ada. Sebenarnya as a leader kita kena, bila kita buat something, kita kena make sure that yang orang-orang yang kita ada staff tu tahu apa yang kita nak ni buat, diorang faham. So barulah diorang ni akan work together. Okay. Then seat management training. Okay. Then sometimes kita tahu, orang kata as a boss sometimes tak perfect, then as a leader juga kita tak tahu everything. So tak apa. Then kita boleh je buat, orang kata macam buat training, orang kata, then we also can go for training untuk improve kita punya management punya management punya skill. Doesn't matter. Sebab biasanya kalau most of the organisation dia memang ada macam ni. So untuk certain time akan, okay, untuk this kind of level of staff dia akan hantar for the training. Then nanti dia akan upgrade. So boleh orang kata most of the company dia memang ada macam ni. Okay. Make key connection. So this one orang kata attend interactive with exemplary leaders can improve your leadership skill tu. Maksudnya as a leader you boleh kata ada networking. You ada networking juga dengan others librarian semua daripada different institution. So you just orang kata share your thought.
Okay, share your thought macam mana you manage your library, macam mana you this one manage library. So orang kata then we just jadikan kat certain tu kita boleh jadi ambilkan kat lain, then we can apply dekat yang mana sesuai, kita boleh apply dekat kita punya library kita ataupun organisasi kita. Okay, find a role model. Okay. Okay, then sometimes kita ada macam certain orang yang kita macam jadikan kita punya idola. So, entah maybe kita punya lecturers ke, orang kata, ataupun kita punya ex-boss ke yang kita nampak macam dia punya leadership skill dia sangat bagus. Then kalau, why not? Kalau kita dah tahu, okay, kita punya maybe ex-boss kita dah bagi good example. Then kita just follow dan kita set orang kata target pada kita. Kalau okay, bos kita ni sangat bagus dulu masa kita bekerja dia, then I wanted to be orang kata 2 kali extra good compared to my ex-boss. Kan? Betul tak? Kan? So, kita cari je. Doesn't matter. Yang tadi yang make key connection tu, that one dengan other leaders. Kita just share thought. Okay. Then find a role model tu, maybe kita cari macam yang a very, very senior. Orang kata, maybe our ex-boss. Untuk orang kata kita jadikan kita punya as a guideline ataupun kita punya dah set a standard to be like this person. Okay. Of course, kata sekali kita bila kita bekerja kita for sure normally kita akan ada kita punya role model. Okay. Alright, so conclusion, dia study, reading, writing and theorizing about leadership will benefit any current or experienced leader until they go out and lead. Okay, by reading, library leaders create their own unique leadership practice. They understand who they are as leader, what works for them, and how they can best approach the difficult and rewarding job of leading a library. So, meaning that, kata, before you go out, kata in the real world job, then because one day you akan jadi orang kata leader juga, tak kira lah orang kata in a small ataupun big organisation, but you have to orang kata macam prepare yourself. Orang kata prepare yourself untuk jadi seorang ketua, orang kata untuk lead the library, untuk not only lead the library but lead orang kata the person, orang kata the staff in the library, kata bukan setakat kata the collection, the staff juga kata then you have ada a good macam good value criteria. So orang kata from here you dah tahu okay which macam yang which teori yang you boleh guna, okay, then how you can decide what kind of leader yang you nak jadi in future. Okay. Then successful leader share a library vision throughout the library. That's why orang kata mission of the library ni sangat penting tau. Orang kata then setiap decision choice kita buat tu orang kata every service orang kata then kita punya future plan, orang kata next plan ke ataupun current plan mesti orang kata moving toward the library vision juga. Then kita kena sentiasa macam share our thought, orang kata our vision ni dengan library staff yang lain. Orang kata then kita kena orang kata motivate the staff, orang kata then kita kena reward, kita kena recognize, orang kata of course lah you nak yourself to be rewarded, orang kata to be recognized, then macam tu juga your staff. So orang kata successful leadership you akan kata have this kind of value, you appreciate yourself, then also you appreciate your staff juga. Then at the same time you juga akan follow the library punya vision orang kata. So orang kata that one is memang kita punya task orang kata. Tapi along the way tu untuk capai kita punya library task tu kita kena make sure juga orang kata kita kena consider every single soul yang report pada kita ataupun every single soul yang kita macam work for, which is kita punya customer. Okay, top management, kata kita punya student ke ataupun faculty members. Okay, alright. So that's all. Kita punya lecturer hari ni. So ada tak apa-apa soalan? Tadi ada soalan dia? Shaediddah? Tadi soalan apa tadi yang tanya?
Apa soalan tadi kan? Dekat bahagian chat tu, Miss. Uh, chat. Assalamualaikum. Okey, sekejap. Okey, sekejap kita tengok daripada atas ya. Okay, that one. Okay, I have question is have any tips to organize our physical space? Physical space, apa maksud dengan physical space ni? Apa Nur Nabila ya? Is there any tip to organize our physical space? Apa yang dimaksudkan dengan physical space ni? Macam mana tu? Maksud saya macam our own space. Kan kita ada our own space kan. So macam mana, how to organize it? Macam nak look semua tidy ke ataupun macam untuk macam ceriakan hari kita untuk bekerja. Suasana. Oh, itu depends orang kata. So, maksudnya macam kalau ada bilik sendiri ke macam tu ke? Betul. Oh, okey kalau ikut Adakah kita kan. ada hak ke macam mana? Ke macam Boleh, tak ada masalah. Itu sebenarnya orang kata sebab kita for me lah macam I tak macam saya tak macam tak boleh macam ni kena look professional ke apa semua. No. Sebab itu tempat bekerja kita habiskan masa selama 8 jam, 9 jam. So mestilah kita nak happy dekat dalam bilik. Even dekat I punya bilik pun ada banyak patung everything semua. Hold on sekejap Oh, sorry ya. Okay. So, orang kata actually rumah table pun first sebab sekarang pun sometimes it look messy banyak ni. Tapi dekat table pun kadang I suka soft toy. Letak je soft toy. Ada macam-macam. So, yang itu doesn't matter. Nak kalau you ada bilik sendiri kan. So, you can do. As long orang kata bukan bersepah ke, macam mana you nak decorate, itu depends on you. Sebab I pernah nampak pergi ada library mana-mana pun bila yang macam that stuff yang ada diorang punya space, sometimes yang diorang punya meja pun diorang buat boleh create macam-macam. Tak ada masalah. Okay? Alright, soalan yang kedua ni. Okay. Sama-sama. Fatin Umaira, I have a question. Let's say the staff had already planned an activity and had done meeting with the head division but experienced problems such as the budget not being approved. Should the staff change their plan to reduce the budget or keep sending to top management to provide the necessary budget? Okay, this one, it depends. Tahu? It depends. Kita kena tengok. Kalau macam biasalah, top ni meaning that yang ini top management yang macam tak approve budget, betul tak? Kan? Fatin kan? So, it depend pada projek tu. Sebab sometimes, kalau projek tu orang kata memang dah perlukan certain orang kata budget, duit tu, kita tak boleh ni. So, orang kata kita kena approach juga. Then that's why kita kena come up dengan paperwork ataupun evidence. Sebab normally, pesan cakap, top management, diorang memang macam tu. Apa-apa awal-awal semua diorang akan reject. Tak boleh, itu tak boleh. Itu normal. Tapi, kalau kita ada come out dengan proper evidence, proper paperwork, diorang akan accept. Tak ada tu tak ada masalah. Then, tapi tengok juga. Tapi kalau macam boleh reduce the budget, according to the tu, kita reduce lah kan. Tapi kalau benda tu tak boleh nak reduce, memang itulah bajet dia, memang bajet memang tak boleh buat apa benda. Maknanya kalau tak ada bajet tu, kita tak boleh nak perform this activity. So, tak boleh lah juga. Maknanya tu, it depends. Kalau boleh tukar, kita tukar bajet tu, kurangkan. Kalau tak boleh, just come out dengan paperwork with the evidence, present balik dekat top management. Dia macam tu. Kena persuading. Depends lah. So, ada lagi soalan yang lain? Ada soalan lagi, Mas? Ada show? Sekejap. Yang ni, satu lagi ni. Sekejap daripada atas sekejap Azhar Mariana Okay, my question is what skill do I need to succeed in various level of management? Okay. Then actually sebenarnya leadership ni
dia come together juga dengan orang kata etika tau. So sometimes not necessary you nak jadi ketua pun, tak necessary you are a leader, tapi you boleh, you dah kena develop that skill tu tau. Sebab that's why kita cakap tadi, before leading orang lain, you have to lead your person dulu. So kalau diri you tak berdisiplin, tak ada macam leadership skill tu, so macam mana? Kan? So orang kata bila you dah ada leading skill tu, so nanti you masuk mana pun level of management, sama ada you lower level management ke, middle management ke, ataupun top management, of course you akan succeed. You just follow, ikut aja dia punya value-value dia tu. So tengok kan, kita ada macam tadi yang we talk about a lot more, orang kata satu tu orang kata teori kan yang kita boleh approach. So I rasa dalam banyak teori tu, takkan tak ada yang yang sesuai dengan diri kita ataupun sesuai dengan orang kata organisation yang kita tengah serve for the time being. Betul tak kan? Actually macam bila kita, kalau you baca balik dekat notes tu tadi, memang it's very clear. So from there you dah boleh pilih dah mana approach yang you boleh guna. Okay. Alright. Ni cukup Coach Okay. Syeda. Dah Aha. dah almost ni. Dah pukul 1. Dah pukul 1 dah pun. Tak Syeda, sang. you proceed dengan ni. Thank you very much to Ms. Shaediddah Akmar for her talk just now and for the Q&A session. A lot of new knowledge that students can get from this talk. I hope this topic will give something valuable knowledge about introduction to management, organizing and leading to all students. Ladies and gentlemen, we are at the end of the program. Before we end this session, let's recite Tasbih Kafarah and Surah Al-As. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Finally, from the deepest of my heart, I do apologize for our mistakes in presenting this program. Thank you very much for your kind attention and wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi